Hello and welcome to the second Chronicles of Archolos, or the third actually, Chronicles of Archolos stream. No, it's actually Chronicles of Myrtana Archolos. There we go. Third time's the charm. So we continue from where we left off on Friday. So the story so far is that we are refugees who are fleeing from war. The orcs are threatening our homeland of Londrum. And we came to the island of Archolos together with our brother, and we just started to find our way here when our brother was first he fell ill. He was poisoned by a blood fly, and then he was abducted, and we've no idea where he is. So we're trying to find him here. We've come here to the city of Archolos. That's where the evidence has led us so far, and our job is to find our brother. And to do that, we want to join one of the two powerful organizations here. One is the Guild of Merchants, and the other one is the City Guard. So we're gonna join the Merchants Guild. So we need to do some quests for a bunch of members of the Merchants Guild. But we can also do some quests for the City Guard. That's going to be some nice experience, some little bit of gold as well. So we'll be a bit flexible there. What do we do first? Let's actually go to... How are my stats? I have actually a lot of learning points available. I want to invest in a bit of strength, I think. Maybe also some two-handed fighting. We'll see. I don't think I can drain with these guys yet. Cholera, możemy już zaczynać? Tak, wszystko jest. Świetnie. Wait, who's this older guy again? Oh yeah, I've managed to plant the evidence in Recon's chest. So there's another quest we did the last time where where this merchant called Ramona had she had a crane that she needed to unload. Her ship was sabotaged. A particular cogwheel was stolen, and it's actually this older guy, which we've managed to find out, but we're gonna set up two other workers, and that's what Ramona told us. She told us that she wants these guys gone and just to get some dirt on them, which is what we did. Chłopak, wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Proszę się uspokoić. Czekam na prezentację. Tak jak podejrzewano, sabotażu dokonali Rekon i Veigo. Od początku to wiedziałam. Nie chciało im się pracować, więc uszkodzili dźwig. Od co? Powoli. Potrzebujemy dowodów. Masz takie? Zaginione koło zębate z dźwigu jest w skrzyni Rekona. To chyba wystarczy, prawda? Prawda, idźcie po nie i nie przejmujcie się żadnymi nakazami przeszukania. No dobrze. Jeden z moich ludzi pójdzie to sprawdzić. My w tym czasie poczekamy. Bit suspicious that he says that it's in the chest. But okay. It is there because he planted it. W twojej skrzyni znaleziono brakujący element dźwigu. Jak to wytłumaczysz? No pierwszy raz na oczy to widzę. Ktoś mnie wrabia. Ja nie tknąłem tego koła. Możesz to jakoś udowodnić? No to nie moje jest. Naprawdę. Co jeszcze mam wam powiedzieć, oszuści? Dobrze. Zdaje się, że mamy już jasność. Mam świadka, który widział, jak Rekon i Veigo sabotowali dźwig. Nazywa się Alder i jest tutaj z nami. Świetnie. W takim razie biorę się za spisywanie jego zeznania. Tymczasem
Proszę o odprowadzenie podejrzanych do aresztu. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Młody, rozsądny chłopak. Da się z tobą pracować. Co z moją zapłatą? Już, spokojnie. Jak zawieram umowę, to... A ty... życie jest piękne. Pozbyłam się 2 irytujących podżegaczy. Za niedługo wydębię Oby tylko mieli dość, żeby cię zadowolić. Oby. Widzę, żeś mi życzliwy. A co mi tam? Masz tu jeszcze parę monet? I tak wyjdziesz Very mnie nice taniej woman. niż załatwianie nowych pracowników. Trzeba jeszcze znaleźć tylko rzemieślnika, który zamontuje to koło. Jasne, polecam się na przyszłość. Nie musisz się polecać. Już ja cię polecę, moim... Dziękuję. Czy to oznacza... Oczywiście, zasłużyłeś. Do zobaczenia. Okay, I'm already citizen of Archolos. That's fine, but we want to join. At least we want to pretend to join the city guard. Where's the commander? Normally be in this room. Maybe it's late already. Maybe he's already gone to bed. Witaj, nieznajomy. Co cię do mnie sprowadza? Tylko przechodziłem. Jestem bardzo zajęty, nie mam czasu na Kim jest? Okay, he's the commander of the city guard in Archolos. Chciałbym... I'm gonna join the guard. Actually, I don't. So you need to be a Proszę o citizen, mój gle- which we are. W porządku, chłop. Powiedz mi, Jest... straż to nie jest miejsce do... To nie jest żaden interes. Nie tym, co... Okay, so we Miałem na want przykład to help our brother. Jak? Get some information. We're not gonna work here. A nawet i ca... Wątpię, że... No, Ma... Okay. To... Let's go through all this stuff. No, it's not actually rum and coke. It's a virgin rum and coke, also known as coke. Czyli... Jak się... Okay, I don't think these dialogue options are important. We'll just go through them quickly. Oh, wait, I think I'll have to report on the next morning. Okay, tomorrow morning. So let's do that. I will just sleep here in our commander's bed. Hope he doesn't mind. By the way, we actually won't be able to go for the secret ending. Because I was laboring under the misapprehension that you needed to find Jorn within 30 days. 30 days game time. But that's not actually the case. Actually, you need to not do any side quests, and we already did some side quests, unfortunately. So we won't be able to go for the secret ending. But to play through the actual entire game. Did I kill any criminals yet? No, I didn't. Wait, where? Am I not supposed to report here in the morning? Ej, ty. Jak ci się... Nie podoba. Mieli porządek. Jest... Okay, he doesn't like it. They don't feed you properly. Blah, blah, blah. I thought I was supposed to be... What is the point of what? Of playing the game? Witaj, chłopcze. There we are. Zaraz zaczynamy. Imię. Rekrut Marvin melduje się na służbę. Już się tak nie gorączkuj. Marvin. Dobra, mam cię na liście. Miecz to wasz najlepszy przyjaciel podczas służby. Nie tylko sprawi, że obywatele będą was szanować, ale także pomoże wam w każdej kryzysowej sytuacji. Najszybciej to pojmiecie, gdy będziecie wykonywać misje poza miastem. Podstawą walki mieczem jest wyczucie, kiedy blokować, a nie kiedy atakować. To właśnie sprawdzimy podczas tego ćwiczenia.
Przyszedłeś jako jeden z pierwszych, więc zaczniemy od ciebie. Jak ci było na imię? Marvin, tak? Tak jest. How dare I? Za drewniany How miecz dare i what? pokaż, co potrafisz. Steal your childhood dreams? What are your childhood dreams though? Pokaż, co... Alright. Yeah, I thought it would be the secret ending. Somehow I read this stuff in the 30 days, but that's actually not true. Get an extra free wooden sword. O, mój łeb! Oh, you can't eat anything while we're in this mode. Piękny cios. Teraz sprawdzimy, jak sobie poradzisz przeciwko przeważającej ilości przeciwników. Wy dwaj, ruchy! Okay, 1 against 2. What? Hello? Uważaj! Teraz cię mam! There we go. Fighting against two opponents is quite tough in this game. Oh, that was a good hit. Yeah, basically what I did is I watched a speed run of Archolos, and there somewhere in the comment section they said this with the 30 days, which also like kind of makes sense, right? Mój łeb! Or like I guess you don't know that it makes sense, but it's gonna make sense in story terms to that you get this ending if you do it quickly. But apparently doing it quickly is defined here as not doing any side quests, which doesn't make that much sense. But okay. Wspaniale! Masz do tego talent. Skoro tak dobrze ci szło do tej pory, to mam dla ciebie propozycję. Jeśli pokonasz 3 innych rekrutów, to masz resztę treningu z głowy. Co ty na to? Z Let's chęcią try. spróbuję. To się nazywa duch walki. Do roboty, chłopcy. We'll do a cowardly safety save. 1 przeciwko 3? Teraz cię mam! Okay. Oh, one of this is kind of stuck behind the statue. No, he's not. Where's the third one? That one is not coming? Easy. You're watching Attack on Titan. Okay. Attack on Titan by some Japanese person. Ooh, we can rob them a bit. Nic tu nie ma. I guess the third one didn't attack because he was kind of out of range somehow. I think it's supposed to work like that, but I'll take it. O, mój łeb! Niesamowite. Gdzie się nauczyłeś tak walczyć? Zdarzyło mi się pokonać kilka bestii tu i tam. Potrzebujemy takich ludzi. Zgodnie z obietnicą, zwalniam cię z reszty dzisiejszego treningu. Zasłużyłeś sobie. Zamelduj Roderichowi o swoich postępach. Ja z pewnością też szepnę mu dobre słówko o tobie. Oczywiście, jeśli chcesz zostać, możesz odbyć resztę treningu. We'll stay there, we want some extra XP. To jest postawa godna przyszłego strażnika. Widzę, że większość z was ma ogromne problemy z kondycją.
Popracujemy nad tym. Udacie się teraz wszyscy pod południową bramę. Czeka tam na was jeden z moich ludzi. Sprawdzi dokładnie waszą wytrzymałość. Alright. There we go. Są na to duże szanse. So this is the Merchant's Guild. We're gonna go there later. Doesn't mean do all the side quests, but this is a pretty easy quest. And as far as I recall, it gives you a good amount of experience. Niejednokrotnie w naszej pracy zmuszeni jesteśmy do długich pościgów za przestępcami. Dobra kondycja to podstawa, jeśli chcecie. Sprawdzimy dzisiaj, jakie tempo utrzymujecie i dodatkowo będę miał do roboty Okay, we follow him. It's all, I think, also like a pretty nice quest. I think it's like fits thematically with a god. Especially since we're not going to go for the secret ending, it's going to be more of a marathon than a sprint. Rekruci, strzelając z łuku lub kuszy trzeba doskonale po dłuższym biegu nawet. Mówię o tym nie przypadkiem. Na tym drzewie rośnie kilka. Wielkością nie różnią się wiele od miejsc. Waszym zadaniem będzie trafić któreś z nich. Can we just go closer? Gratulacje, chłopcze. Nie spodziewałem Okay, that was się tego easy. po tobie, ale udało ci się je trafić. Trochę będziesz musiał jeszcze popracować nad swoją pozycją podczas Okay, shooting strzału, position, maybe that's because we went widzę, too że masz close. zadatki na oddział strzelecki. Przejdźmy w takim razie do ostatniego zadania. Podczas strzelania liczy się najbardziej opanowanie, ale bardzo często dobry strażnik to szybki strażnik. Jesteśmy mniej więcej w połowie trasy pomiędzy bramami. Chcę zobaczyć, jak szybko będziecie w stanie dostać się do wschodniej bramy. Pierwsza osoba, która do niej dobiegnie, zamelduje się u jednego z jej strażników. Kto pierwszy, ten lepszy. Wszystko jasne? Jakieś pytania? Doskonale. Alright. See if we can... No! That was not a shortcut. That was not actually a shortcut. This should still be slightly faster than the other guys. Pierwszy. Chłopcze, nie ekscytuj się tak. To tylko bieg treningowy. Ale skoro już jesteś pierwszy, to możesz... Alright. Dobrze, chłopcy. Jednym poszło lepiej, innym... Po waszych twarzach widzę, jestem z was zadowolony. Zgłoście się w najbliższym czasie do kapitana Rodericha. Odmasz... Okay, didn't actually get as much experience as I remembered. Let's talk to the tavern keeper here. Need to sell him on some beer. Co to za... Albo jesteś ślepcem, albo Okay, it's an inn, whatever. Witaj. Thomas sent me, Przysyła that's mnie the Tomas. brewer. Ma dla ciebie Tomas? Ale ja nie potrzebuję więcej piwa w swojej ofercie.
Nie sprzedaję. Customers go have a zbyt more dużo. expensive Moi klienci palette. inwestują w droższych trupach. Hi, that's Jay. Thank you. Tomas wprowadza na rynek nowe piwo, jakiego jeszcze nie było. Najpierw nie... Mroczny Paladyn to niezwyczajne piwo. Należy... Here for connoisseurs. Brzmi ciekawie. Spróbuj. Nie kłamałeś. Okay, he likes it. Wezmę. Świetnie. Okay, there we go. Gonna take 4 crates per week. Although why the beer would come in crates rather than barrels is a bit strange. Oh, no one's forcing you to watch. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. I mean, you wanna see the hidden ending, you can watch it on YouTube. There's some videos of that. Anything here? No, I don't think so. Really, the secret ending just means you can end the game earlier, cutting out roughly the last third of the game. Alright. Then invest into some more strength. Let's do this. Strength. Wróć. Oh, we don't have any learning points anymore. Yeah. Okay, we spent 20 to get 10 strength. Yeah. Okay. We've got 40 strength. We've got 36 space, 200 fighting. Did we sell all the beer? I'm not sure. What are we supposed to talk to? Okay, so I need to go to Helga. We did Gestad. We did Leonard. I think we did Vlada and Lorenzo, but did we do Helga? I'm not sure. Okay, Helga. Yeah, I think we did everything. Wróciłem. Zrobiłem co mogłem. Przekazano mi już wiadomość. Przekonałeś Helgę. Podobno bardzo nieźle, młody człowieku. Mówiłem, że strażnicy też Słyszałem, że Vlada była wyjątkowo chętna do... Świetnie poradziłeś sobie z gildią kupiecką. Lorenzo bardzo zasmakowało moje... O cholera! Jak tego dokonałem? Mam nadzieję, że się wyrobię z zamówieniami. Jestem ci dozgonnie wdzięczny. Alright. Co Dzięki kontaktowi. So, did that quest, got a bunch of experience, some gold. I think we're gonna get a quest from Amar. Wyglądasz na There you podekscytowanego. go. Myśliłem ostatnio naprawdę niezły internet. Jak żeby inaczej. I to zarobek nie tylko dla mnie. Potrzebuję... Mów o co chodzi. Zapewne wiesz, że zagrożenie ze strony orków jest coraz poważniejsze. Władze miasta ostatnio They're zdecydowały, worried że about the już orcs. teraz relacje pomiędzy wytwórcami żywności. And they're worried about Możesz przejść do food, Jak food sobie safety. Jako współpracownik Araxos muszę dbać o interesy gildii. Na zachód od Okay, so miasta he jest secures plaża food zamieszkana by przez grupę rybaków. Jest making a deal with some fishermen. Mówić go. Przejdź. Nie ominieć. Mam spore chody w Araxos. Brzmi, ja myślę, kto z... No to idę do Lima. Bardzo się cieszę. Alright. Convince this fisherman. Let's see if the alchemist is already willing to talk to us. Planting some seeds. Chciałbym
Chciałbym dla... Poważnie? A nie pracujesz? Nie, nie pracuję. A rozumiem. Powiedz no... Jakoś trudno. Mam jedną rzecz do załatwienia. Mianowicie chcę powiększyć różnorodność. Yeah. There we go. Przynieś mi po 2 nasiona rdestu, jeśli mi je do... Okay, we need to get seeds of that are found in the sort of partially digested and found in the bellies of various animals, which is a bit disgusting, but that's what we do. And the cool thing is now that we sort of for free gain the knowledge of how to extract those seeds from animals, from certain animals at least. Alright, what else do we have? We can go hunting with Alan soon. Are there any quests here? Hold on, this is the... Weed him out. Oh yeah, you need to go to the bathhouse. Let's do that. We should also talk to Roderick. Now that we completed the training. Okay, he should be here. There he is. Hej, ty. Hey, ty. Byłem na treningu. Oh, that's where the big experience boost comes Nie in. ma tragedii, ale musisz się jeszcze paru rzeczy nauczyć. I już ja o to zadbam. W każdym razie, skoro miałeś w ręku miecz treningowy, to znaczy, że mógłbym cię wyposażyć w prawdziwą broń. Mógłbym, ale nie zrobię tego. Dlaczego? Musisz sam zdobyć dla siebie i nie Okay, we możesz... now need to acquire a weapon. O, to się jeszcze odpłacą nie najgorzej. Okay, so he wants to help us. Nie. Doesn't he? Oh, we need to ask him for details. Hej, ty. Porządek? Alright, and now this guy's gonna help me by letting me beat him up. Oh, where did he go? Howard, where are you? No, where is he? Maybe up there? No, I don't think so. Oh, he's just standing there, okay. Potrzebny jest mi... O ile dobrze pamiętam, jeśli pogadasz z ale jakby cię to interesowało. To znaczy... Proponuję szybki pojedynek. Okay, wants to fight a duel with me. So let's do that. Give him 40 gold as our wager. Actually equip our real weapon again. Ooh, this actually has more damage. No, we don't have enough strength yet. This probably has more range anyway. Range is really important in this game. Especially when fighting against animals. I assume it's not as important because you can block. But especially fighting against animals where you can't block. Range is like probably the most important stat. Like in most cases I would sacrifice like a decent amount of damage just to have more range.
Also depends on how strong the opponent you're fighting is. If you're fighting against an opponent with high protection, and you might do barely any damage if you have a weak weapon. Alright, come to a secluded place. Dobra, to bardziej już... To do dzieła. Ooh, he actually does a lot of damage. Ooh, that was close. There we go. We sure showed him. Anything back here? Some plants? Ooh. Bit of a scroll, not very powerful one, but we'll take it anyway. And some more plants. Anything over here? Ooh. Ice Lance is a pretty useful spell. Also do some praying. How much gold do we have? Let's actually get some HP. Pray and make an offering of 100 gold pieces. Then we get 10 hit points permanently, which is a pretty sweet deal. You can only do that a limited number of times, but it's pretty nice once you have like a little bit of gold. Oh, there we are. Masz cios, chłopcze. Jak wytłumaczysz? O mnie się nie martw. I tak nie przepadało. Stworzyłeś mi dobrą okazję, bym w końcu poszedł do... A przypadkiem wszyscy strażnicy... Teraz? W czasie wojny? Wszystko, co jest... Roderich od dawna nie zwraca uwagi na jednolitość. Alright, so... Got that quest down? What is the weapon anyway? It's a one-handed weapon. Yeah, we don't want that. Okay. What next? We can do a little quest for Helga. But actually, let's finish the whole guard thing first. I'm gonna go on a little patrol. Nope, that's not the way. So now the next quest is going to be to go on a night patrol with an experienced guard. Hej. Mam już broń. Pokaż. You'll see we get a lot of experience for this stuff. No, 1600. nie jest źle.
Wygląda... Zostało ci już tylko jedno zadanie. Jestem ciekaw, jak sobie... Nie będziesz go wykonywał w takich łachmanach. Dzięki temu mieszkańcy będą wiedzieli, że nie jest... I pamiętaj, mundur... Na czym polega ostatnie zadanie? Udasz się z Weigarem na nocny patrol. Oceni, jak ci idą interwencje i czy potrafisz poprowadzić patrol tak, by był jak najefektywniejszy. Masz wybierać miejsca najbardziej narażone na różne burdy nocne i w razie potrzeb przyjdź tutaj wieczorem. Weigar, Na co mogę... nie bądź za ostry. Zawsze może się zdarzyć, że... Pamiętaj jednak, że jeśli ktoś będzie stawiał opór, to możesz użyć siły albo nałożyć grzywnę. Zapamiętaj. Wszystko jasne. Odmaszerować. Tak jest. Alright. So do a little bit of a night patrol. First, of course, we need... just go sleep here. Fine. Oh, there's no actual sleeping here. What? Zrobiłeś, co? There were beds in there. Yeah, we have some beds. Where is our guy Weigar? There he is. Dobry wieczór. O, Roderich w końcu zaczął przyjmować dobrze wychowanych. Tak jest? Świetnie. Nie bój się, nie oceniam surowo. Skup się na najlepszym wykonaniu. To moja jedyna rada dla ciebie. Do dzielnicy Let's biedocy. go to the poor district. Jasne, za mną. Obviously, that's where the crime is. Would be maybe a bit nicer if you just had like a way of fast traveling there instead of walking there. But I guess it's sort of because you're new to the city at this point in the game, so they're kind of showing you some of the layout of the city. Cholera, jaki ja ich nie cierpię. Są takie brudne i jedzą byle co, choroby roznoszą. Jej, To tylko szczur, nie ma się czym przejmować. już ja lepiej wiem, czym mam się przejmować. Paskudztwo. Ta dzielnica to jeden wielki syf. Siedlisko patologii, brudu i bogowie wiedzą czego jeszcze. Jak ci ludzie wytrzymują w takich warunkach? Jak można żyć ze szczurami na ulicach albo w domach? Gdybym miał Zanim zrobisz porządek, porządek powinno się robić w pierwszej kolejności. Jasny gwint. Tam na pewno... mnie... Okay, so he's kind of afraid of rats, so we're supposed to take care of them. Here we found our first seed. Przyznam, że spodziewałem się tutaj kogoś innego. Marvin. Chyba o tobie słyszałem. Nie pamiętam skąd, więc jestem kimś, kto ma interes do... Zgadza się. Yeah, was Ten that bojowy Weigar? Zadudek zawsze wysyła rekrutów samych. Czasami mi was żal, ale z drugiej strony taki zimny prysznic przyda się każdemu rekrutowi naszej wspaniałej straży. Żebyś mi tu nie zemdlał, przejdę do sedna. Powiedz Weigarowi, że ma załatwić zwolnienie jednego z moich ludzi. Siedzi w waszym areszcie. Nudzi się i pewnie obżera na koszt Okay, so we're podatników. doing some Za underhanded tydzień ma business być wolny. with some Przekaż crooks. to Weigarowi, dobrze?
Dobrze, przekażę. Wspaniale. W takim razie nie będę cię dłużej męczył. Chłopcy, zróbcie przejście naszemu kurierowi. Skąd Veigar ma wiedzieć, o kogo chodzi? Będzie wiedział, nie martw się. To sprawa między nami. Nie na twoją młodą główkę. Przekazać pozdrowienia? Nie, nie trzeba. Wyślę list. Poemat trzasnę. Taki, że Veigarowi Odłóż broń. Also, there's an aggressive hobo here. Wants to attack me. No proszę. So we'll kill him. Always fun dealing with aggressive hobos. Alright, where's Veigar? I think somewhere there in the harbor. We'll talk to him. Ej, ty. Wiedziałem, że zaśmierdniesz. Jakiś podejrzany Kto? Nie wiem, nie przedstawił się. Masz załatwić? Jasne. No to, Zrobisz. młody, nie interesuj się tym. Lepiej skończ. Ten ktoś stwierdził, że jak nie ma się zahartowanego organizmu... Dobrze, to gdzie teraz? Nice sword fighting stance for a hobo. Yeah. Let's go to the Shrine of Archolos first. Adanosa. Jasne, za I mną. mean, to be fair, it was not a sword, he had some sort of club. Yeah, one thing that's kind of cool about this game is that you have like different fighting styles based on how skilled you are at fighting. As a beginner, you're kind of flailing around with the weapon rather inexpertly. Then as you get better, you're fighting more efficiently. I think like the melee fighting in this game is like really well done. It's not as flashy as some other games, especially like a lot of more modern games, but you have more control over fights here. Right? It's more of a controlled fight than this sort of wild flailing and rolling around and jumping around as you see in The Witcher, for example, like in Witcher 2 and 3. Byle szybko. Yeah, in Witcher 3 it's like all about like jumping around and sort of very flashy stuff. Nie odczujesz satysfakcji rozwoju intelektualnego. Zacznijmy od tego, że Inos, Beliar, Okay, he's some sort of religious zealot spreading some sort of heresy. Czy dostrzega dokładnie? Dziękuję, ale nie jestem zainteresowany. Jak to? Wykonałeś już pierwszy krok. Teraz... Okay, this is a kind of pointless conversation. Dobrze, że się go pozbyłeś. Jakby magowie... Zgadzam się, ale przyznasz, że jego oferta brzmiała bardzo kusząco. Powieść kapłana... Widzę, że poczucie... Dobrze. Alright, now we go to the Do Artisans dzielnicy District. rzemieślników. Jasne, za mną. I also really like how night looks in this game. It's like actually dark. Like with even a lot of games, it's just make the night not very dark. Of course, allows you to see better, but it's kind of the point that you're not supposed to be able to see well. It's also why you have different sources of light here. You can use torches. You can use a spell that gives you light. Panowie strażnicy, nie poratowalibyście... Especially like in this sort of like pre-electric society, there just isn't gonna be a lot of light at night. Publicznie. To jak będzie? Nie żądam przecież wiele. Kilka sztuk wystarczy. Cóż, nie zostałem upoważniony. Ale królu złoty... Okay, he's a beggar. He wants some money. Nie wolałbyś jakoś zarobić? A kto by chciał zatrudnić takiego kalekę jak ja? Pytałeś gdzieś?
Jakbyś zatrudnił się w porcie, Doesn't to look like a nieźle byś cripple. zarobił. A jeszcze miałbyś blisko do... Ta, a niby Oj, nie wiem. Może w stoczni? Za budowę nowych... ja bym miał pracować w stoczni? Czyli musiałbym machać młotkiem, piłą? Okay, this guy jeszcze just seems pewnie rather nosić lazy. Jak każda uczciwa praca. Tam, Bez pracy nie ma koła, czy nie robię? Słucham. You Nie slob. mam zamiaru dawać pieniędzy komuś, kto nie chce nawet kiwnąć palcem dla poprawy własnej sytuacji. Tyle w temacie, dziękuję. Panie, tak do kaleki mówić? Zero szacunku. Pewnie myślisz, że jestem jakimś śmieciem, że nie warto na mnie tracić czasu, co? Tak, dokładnie. Do wyłudzania pieniędzy i przepuszczania ich w karczmie to pierwszy. Ale żeby sobie na nie uczciwie zarobić, to nie, bo za trudno. Tak, Very ulżyło based. ci? Mogę iść szukać dobrych ludzi, którzy potrafią... Owszem, żegnam. Obviously, this guy's not actually crippled. Bardzo dobrze, Marvin. Z takimi darmozjadami trzeba stanowczo. Niech wie, że straż jest od pilnowania porządku, a nie od wspierania patologii. Jeśli coś zmaluje, to się nie przejmuj. Już my go Istotnie. Tak pracowita osoba na pewno. Nigdy nie wiesz. A jakbyś chciał już wracać, nie ma problemu. Rozumiem. Dobrze, to... Let's just go back. There's some more stuff. This is good enough. Twoja decyzja. Probably get a bit less experience for that, but you know, this stuff like takes a long time, and it's like decently interesting. So now Jesteśmy. Dziękuję za wspólny... Tak jest. Aha, ostatnia uwaga. Zauważyłem, że pomału nabierasz tego oficjalnego stylu rozmawiania. Albo bądź całkiem swobodny, albo całkiem No. Alright, there we go. We went on night patrol. Wake up some random people. Sleep in their beds. That is like a bit strange in this game, how people just like let you sleep in their beds. Maybe a little bit immersion breaking, but it's kind of funny. Hej. Melduję, że przeprowadził... Były problemy? Spotkaliśmy żebraka. Chciałem go przekonać, że powinien... Przy kaplicy Adanosa, jeśli chodzi... Sprawę tej dzielnicy musimy omówić na osobności. Najważniejsze, że Marvin zachował się tam tak, jak należy. Rozumiem. Melduję, że to wszystko, z czym mieliśmy do czynienia. Dobrze, Veigar mówił, że poradziłeś sobie całkiem nieźle. Chwila. Wykonałem... Dowiodłeś swoich udowodniłeś swoją zaradność. Przeprowadziłeś... Dobra, co za tym idzie? Dlatego chcesz... I need to think about this some more. Dobrze, chłopcze. Tylko nie... Alright, so we want, of course, to not actually join the guard. You want to join the Merchants Guild. What money do we have? A decent amount. Think. Right, here's some more gold as well. So where to next? Is this? Młody, chciałbyś mi pomóc? W czym rzecz? Sprawa jest prosta. Potrzebuję kogoś, kto przypilnuje mojej książki na czas mojej nieobecności. Jakiej książki? Im mniej wiesz, tym lepiej dla nas obu. Ale możesz być pewien, że twoja pomoc zostanie wynagrodzona. To jak?
Przypilnuję twojej książki. Świetnie! Pilnuję jak oka w głowie. Za 3 dni spotkamy się na plaży w porcie. Będę czekał za dnia. A jakby ktoś pytał, to mnie nie widziałeś. Alright, we haven't seen him. Hehe. This is the book he gave us. Co takiego? To jakieś brednie. Nameless of the greedy hand took up his weapon to his enemy's torment end. A smile crossed his face at the thought of what would be done by his mace. Muddy, how low you sank when you stole my uncle's bank. Yeah, it's a bit of nonsense. But what do we need for the butcher? We need some boar meat, some sheep meat, and some crab pincers. Okay. Kim jesteś? Jestem płatnerzem. Jeśli widzisz w mieście Okay, he's the armorer. He can give us armor upgrades as well as selling us some armor. Może i ryzykować, że pohandluj. Let's first sell some of the stuff we don't need. Get some salt. We can sell this stuff. We're not gonna need Arvid sword. Axe is not that good. Lacking range. Sell this stuff as well. Pickaxes are gonna be important for mining. Old scythe, sharpened stick, we don't need that. Wooden sword, don't need that either. At least one of these knives, because we need them to make like arrows and such. We don't need sickle, don't need dagger either. Do we? I think we need it. Okay, we can sell some of these crossbows. There we go. We can also actually equip this crossbow. How much money do we have? 500. Let's see what we can buy for that. White chainmail. Leather armor. Maybe we just keep our current armor. How much does it cost to upgrade this? +7 is kind of nice. 150. Not that expensive. To mniej niż chciałem. Oh, we don't have mud turtle shell. Pohandluj. Does he have one of these guys? It's 45, so it's like 200 gold for this upgrade. Yeah, let's go for it. I'm not going to use it very long, but I think it's probably worth a while. Gives us +7 to all the types of damage. +7 protection when it's all types of damage. Talk to Odgar. He's like a smith. Am I secretly hoping the patch releases to finish this playthrough? You mean the Dota patch? I mean, I think it's going to be after the Lina Major. They wants us to show him something extraordinary. And will allow us to become his apprentice. Hej, ty. Przykro mi, ale
ale nie przyjmuję nowych... Przychodzę Skoro nie chcesz nic ode mnie... Przysyła mnie... Ernesto! Powiedział, że nie masz co liczyć na upust. A co ja mu zrobię? Nie jest zadowolony. Człowieka? Nie udawaj, że nie wiesz, o co chodzi. Faktycznie. Teraz sobie przypominam. Okay. Dla twojej wiadomości, to nie by coś z nim nie tak? Okazał się partaczem, a teraz So Ernesto, the wine trader, to wszystko, co masz do powiedzenia? has a problem with the alchemist. You didn't get the proper delivery of herbs. Przeze mnie? Tak to już jest. Jak zlecasz komuś robotę, raz trafisz na bystrzaka, raz na cwaniaka. A co do Ernesto, to przeproszę. Gdzie wynajęłaś? Pamiętam, że tamtego dnia byłam w porcie i na mojej... Właśnie tamten gnojek mnie Jeśli to już wszystko... A few more questions for her. Co to takiego kilka... Pamiętasz? Miał włosy spięte w... Może po... Ale nie mam pan... Jak miał... Jew, czy jakoś tak. Jeff or something like that. Okay. We can talk to the dog. Feed it some. Chwila. Pomyśl. Alright. Wyglądasz na... Wrócę do... One of these very random side quests where you just beat a dog until it likes you. We talk to Davis. Kim jesteś? Nazywam się Davis. He's the carpenter and he also makes locks and hinges. Nie szukaj. Zgadzasz. And Pomagałem naprawiać got some most. experience in woodworking. Nie to mnie. Wyglądasz mi na takiego, co już do niejednego kufra się dobrał. Nie próbuj się wypierać. Widziałem to spojrzenie. Yeah, obviously it would be nice if the patch were released sooner rather than later. But I think it's going to be after the major. Meble czy ozdoby. Teraz najbardziej liczy się bezpieczeństwo. Po co ci trzymać oszczędności, skoro zaraz możesz je stracić? Dlatego ale jeszcze ważniejsze jest. Jeśli chcesz zostać moim czeladnikiem, będziesz musiał pokazać ludziom, że najbardziej opłacalną opcją jest kupowanie u mnie. I think that's actually supposed to be Lina Major, right? It's not Lima Major, it's Lina Major. Brzmi ciekawie. Co mam zrobić? Świetnie! Coś czuję, że będziemy się dobrze dogadywać. Przejdźmy od razu do rzeczy. W porcie warsztat otworzył jakiś facet, który przypłynął z Korynis czy innej wsi. Zamki robi beznadziejne, ale przez jego niskie ceny straciłem sporo klientów. Chcę, żebyś zakradł Okay, się we're do jego supposed to warsztatu w basically nocy. sabotage the competition. Wszystkie jego Gdzie znajdę jego warsztat? jakby to opisać? Najłatwiej chyba będzie, jeśli ruszysz z targu rybnego. To... Na wszelki wypadek możesz też zabrać jego narzędzia. Przynajmniej Biorę się do roboty. Okay, we're supposed to Trzymaj, z pewnością ci się przydadzą. Tylko nie za... steal a bunch of stuff. Steal some tools from the competition and rob the chests to demonstrate how unsafe these locks are. Not precisely moral, but you know, whatever gets the job done. Okay. Was it actually officially confirmed that there's not going to be a patch until after the major? I thought that was just a rumor. Poczekaj chwilę. Wyglądasz mi na porządnego gościa. Powiedz, mam coś na twarzy? Ludzie patrzą się na mnie jakoś dziwnie. Niektórzy się śmieją, ale nikt nie chce mi powiedzieć, co jest nie tak. A sam jestem nieco
zagubiony. Ostatnie co pamiętam to picie wina z moim dobrym przyjacielem. Padłeś ofiarą złośliwego żartu. Co? Co masz na myśli? Twój znajomy potraktował twoje włosy i zarost brzytwą. Lekko mówiąc, widać pewne braki. Cholera! Niech ja tylko dorwę tego łajdaka! Yeah, one day before a major, I don't think so. They might do it like a week before a major. So it could be that the patch is coming out in the next couple of days. But I wouldn't count on it. Yeah, that's where we need to go. Let's first go to the bathhouse. And talk to Jeff or Jeb or whatever his name is. Half? Ty! Ślepy czy co? Kaf, jak Może i kaw. przysyła mnie Ernesto. Przez ciebie kupiec... Jaki znowu Nie cwaniakuj, tylko gadaj prawdę. Podobno Wiesz co? Z tobą to... Right. I think he can beat me with his bare hands. Of course he can't. And a couple of years ago, there was like a major that happened like right after a new patch, but I don't think they're gonna do that anymore. I think Valve have said that they're not gonna do something like that. wróciła ci pan... Słuchaj, to był taki mały przekręt. Wątpię, żebyś z tego ma... To... Patrz mi na usta. Zaprowadzisz mnie Outranged, do swojego indeed. pracodawcy. Albo będą cię zbierać z bruku, kawałek po kawałku. Dobra, dobra. Wygrałeś. Schowaj już tę broń. Chodź za mną. Tylko daj mi się... Obviously, his clothes were in the ground. So let's follow him. Since we beat him, he's clearly gonna be cooperating now. He runs faster than I do? No, it's exactly the same speed. What do you mean? A little safety save. But of course, there's no danger here. It's not like he's luring me into an ambush. A więc jesteśmy na miejscu. Przecież to ślepa uliczka. Bystry jesteś. Dość z tej błazenady. Idziesz ze mną po dobroci, czy mam cię zaciągnąć do Ernesto siłą? Co cię tak śmieszy? Ty i twoja mina. Już za chwilę. Pozwól, że kogoś ci przedstawię. Row i Jeff. Moi bracia. Bez nich plan zupełnie by nie wypalił. Nie było jednego zbieracza. Is there a way to increase movement speed in this game? Yes, there's potions you can take that increase your movement speed by quite a bit. And there's also an acrobatics talent which will allow you to sort of jump forward and allow you to move faster. Zupełnie mi wystarczy. Kim jest wasz szef? Kimś, kto przewróci tę waszą gildię do góry nogami. Tak się składa, że planował tę akcję od dawna. A my po prostu byliśmy idealnymi kandydatami do tego zadania.
Dlaczego Ernesto I'm gonna jest get that dla was down taki in the ważny? third chapter. Early in the second chapter now. Zresztą, to już bez znaczenia. Nasz pracodawca wkrótce znowu obsypie nas złotem. I tylko to się liczy. Trzej bracia. Nikt nas tu nie zna, więc nikt nas nie szukał. No, prawie nikt. Dlaczego mi to wszystko mówisz? Cóż, zgaduję, że jestem ci to winien. Nie wyjdziesz... Okay. Obviously you can just run past them. Unlike that guy earlier, these guys do seem to be cripples. They're moving very slowly. A little bit nervous about my weapons. That's they do a pretty good job of blocking. Maybe we'll just use our crossbow. Hide them a bit. Oh. Yeah. Yeah, once you're actually part of the guard, they do help you in a situation like that. But I'm not yet, so I'm not gonna be either, so I just want to drink a potion. Just chill. Stój, śmieciu! A jednak cię mam. What is this guy? Kamień, papier. Nożyce. Imponujące. Jeszcze nikomu nie udało się zremisować ze mną. That's one of the fun things about Archolos. You have these random encounters with these random people. What? He's gonna attack me now? What? What? Why? I'm confused. He's the bad guy. Nic tu nie ma. I think that's a bug. Okay, let's eat some food. Get back on our feet. There you go. Eating apples increases your strength. Maybe we'll walk past that guard that attacked us for some reason. Maybe it was because I had my weapon drawn for too long or something? I don't know. Okay. Get back onto dry land soon. It's a permanent strength bonus. Every 25 apples you eat gives you a permanent strength bonus. So apples are actually kind of valuable in this game. But of course you need a lot of them to get a large amount of strength. And you know, over the course of the game you're going to get like a couple of strength from apples. But it's a nice little bonus. Also the dark mushrooms are important as well. Those give you a permanent mana bonus. 5 mana for every 50 dark mushrooms.
Also, foods that contain apples or dark mushrooms also count for that bonus. Alright. Maybe we can kill the other two brothers. This guy? Oh yeah, that's actually the apple trader. Za pół darmo? Za pół darmo? Cóż, przywiozłem, wszystkie miały nie Okay, let's buy some apples from him. I don't think those mushrooms are addictive. I don't think they're hallucinogenic. Witaj, młody człowieku. Nie masz może przy sobie drapaczki do pleców? Może to dziwny pomysł. Yes, I do have a ale back może scratcher. nada się ta ręka? O, to jest idealne. Dokładnie o to mi chodziło. Dzięki. Give him a skeleton arm, which is, funnily enough, a weapon that does something like 5 damage. It's a very weak weapon. And I guess you can use it as a back scratcher as well. Where were these guys? I don't actually remember. I think they were somewhere in the Artisans district. Weren't they? There's somewhere here? No. It's not it. I think it was some alley here. Not here. Not here either. Ah, there they are. Kind of slow, so we'll... Yeah, this actually works. There we go. Especially early on in the game, crossbows are quite strong. Oh, we actually have some wanted posters. Can you read those? Other like little side quests, basically. There's a certain wild animal or criminal. There's a reward for them. Okay. We can talk to Helga. She has a quest for us. Will be a little bit more fighting. Supposed to go this way. That was a nice and smooth jump. City guard patrolling. We'll actually eat our apples. Oh, we actually already did the quest for Helga. Co ma? Oh, never mind then. We can get these recipes. They're pretty good recipes. Read those. Rozumiem. Rozumiem. They're very flexible recipes because they use a lot of different ingredients. Hej, This guy. cześć. Co tu robisz? Piję pieszczyny, bo nic innego, tylko co cię to Smacznego. Co tam mam robić? Nic, nie przeszkadza.
Co Zamiast ględzić... Thought there was also a... Did we do that quest already? Supposed to beat up like three people here. They're like making a ruckus and the innkeeper wants them gone. Maybe we already did that. Oh well. Hold on. Oh, actually we already did that last time. I guess I forgot. Okay. We can do the fish quest. Let's do the fish quest. Yep, free beer is always good. Free beer is the best kind of beer. Zabierz... What is this? Is the Sailor's Retreat or the Ember Coast? I think the Sailor's Retreat. Need to go. Ale rzeczywiście... Right. Oh, nothing to get there. Do some fishing though. Ej, ty. Kim jest? Nazywam się Roy. Pewnie cię to... A ty to kto? Marvin. Marvin. A to ciekaw, czego ci trzeba? Czym się... Handluję różnymi rzeczami. Jesteś członek... Jeszcze nie... Skład... Okay. Co mogę... Wybierz? Got some random stuff here. Nothing too important. If I were more interested in magic, I would buy some dark mushrooms. Maybe it's worth buying these fish? Not sure. Probably worth it to buy some of these fish. I think I do want to have some magic eventually, so having some mana is nice as well. Let's just buy these. And open our very fat fish we just bought. Where are they? Also, we have some openable shells. Getting a pearl, which is quite nice. Some sulfur, not that nice. Quartz and a pearl. That's pretty good. Where are my fish? There they are. Nic tu nie ma. Nothing. Gold nugget. Okay, not a good deal either. Nic tu nie ma. Oh, that was not turning out pretty good. Guys are not really worth 15 gold a pop. Gold coin, that's kind of okay. 15 gold, that's breaking even. Okay, it was not worth buying those fish. Never mind. Okay, Lehman is supposed to be somewhere here. I think we also have a quest for this from the Sven guy. Coś ty powiedział? To, co słyszałeś, nie mam zamiaru się powtarzać. Got a really annoying voice. Lepiej odczekaj to. Taki jesteś pewien? Pokaż, na co cię stać. Clearly he's a bit outmatched with his stick. Got an apple as well. There's Lehman. And he's the fisherman I'm supposed to recruit or armor the trader. Chcesz nieźle zarobić? Zależy w jaki sposób. Pracuję tylko uczciwie i tylko z uczciwymi ludźmi, więc jeśli lubisz cwaniaczyć, to żegnam. Wszystko w pełni uczciwie, nie bój nic. Jeden z członków gildii kupieckiej, handlarz Armar, chce nawiązać z tobą współpracę. Gildia kupiecka i pełna uczciwość. Jakoś nie jestem przekonany. Wszyscy tutaj są tacy krystaliczni? Tylko ja i Balni razem służyliśmy w marynarce. Do dziś nie wyzbyliśmy się wpojonych nam tam Okay, he doesn't trust the merchants and
może i tak. Yeah, reliable earnings and gets mercenaries to guard his goods. But he's not convinced by that. Najgorsze jest to, że He sent out a kid with his best net. O nie, And hasn't come back. He's supposed to find the net. Doesn't really care about the kid very much. Okay, this guy is not importante. Oh yeah, the Zachary is also got a quest for me. Kim jest? Na imię mi Zachary i pilnuję, żeby ci Jesteś kim? Wolę określenie. Ktoś musi mieć oko na porządek, jako że prawie całe swoje życie spędziłem się. Macie tu jakieś problemy? Oprócz grup, błotniaków i topielców wałęsających się od czasu do czasu po mieliźnie, Ustronie jest oazą spokoju. Ostatnio kręci się tu coraz więcej strażników. Nie. To, że inni narzekają na ich, jestem gotów zapłacić te... Właściwie to jest jedna problematyczna sprawa, której mógłby... Co to za sprawa? W skałach pod ruinami wieży mamy jaskinię ze składzikiem na towary. Jedna z kilka dni temu jakiś nowy zaczął się przechwalać, że znalazł klucz. Niestety, następnego ranka drzwi były już... Co gorsza, z dołu jaskini unosił się jakiś nieprzyjemny zapach. I było Okay, so słychać basically dziwne this locked room that no one has been in for a long time. And he went in there and hasn't come out. So we now got the key. Where is the guy we beat up earlier? There he is. Ty sukin! Ciosy ma... Jeszcze większe z ciebie cwania. Oczywiście słabo. Co to za sprawa? Założyłem się z Haroldem, że złowię więcej ryb niż on. Byłem w... Potrzebuję teraz małego Nie możesz od... I co powiem? Zamierzasz oszukiwać? Zaraz oszukiwać. Po prostu chcę trochę wyrównać. Okay, so basically he's made a bet with another fisherman. Dobra, And he wants us to help him cheat. Czy zakład po... Okay. Basically, we're supposed to sabotage his boat. And we can talk to the other guy. He's going to tell us to help him cheat and sabotage that guy's boat. And we're going to decide who we help. Co słychać? Poszedłbym do miasta. Co mogę... Yeah, what, isn't it Roy? Who's the other guy? Oh, Harold. Where is Harold? Oh, there he is. Kim jest? Nazywam się Marvin. Niedawno przybyłem na wyspę. Harold, z tej strony. Jesteś jednym z ocalałych z lądu. Widzę, że Plotki i... Co masz na to? Znam takich, którzy chcieli... A ty jakie? Nie jestem je. Zawsze powtarzam, że bliźnim trzeba pomagać. Okay, he is not against the immigrants from London. Sven zamierza oszukiwać podczas waszego zakładu. A to ci drani. Wiedziałem, że temu idiocie nie ma co ufać. To co zamierzał? Chciał sieci mi pociąć? Dał mi piłę i kazał uszkodzić twoje... Cholera, co on sobie myśli? O nie, zapłacę ci 2 razy tyle, jeśli uszkodzisz jego łódź. Nie boisz się? Svena to chyba własna matka próbowała utopić za młodu. Facet pływa lepiej niż nie... No dobrze, pomogę ci. Świetnie, nie pożałujesz tego. Pewnie powiedział ci, gdzie jest moja, prawda? Jego zacumowana jest zaraz obok. Trzymaj. Muszę już iść. Okay, he's gonna pay me with openable shells, which we'll open in a bit. Nice fish here.
Another shell. We'll go to the cave. Deal with that. More shells. We can have some apples. Ah! The hard to fight these goblin guys. Alright, got him. They don't do that much damage if you have some armor. You do blunt damage, and I've got a lot of protection against blunt. I think they do like 70 damage, something like that, so reduced to only 18. Nic tu nie ma, czego tu nie znajdę. There's the guy who went in here. He is pretty dead. What gold we have? We still have a decent amount of gold. A blood-stained map. Other stuff, rusty sword and whatnot. Another rusty sword. Unknown tombstones. Money. Also get a weapon here called the Uniter. Also a book about magic. Okay. Another 10 hit points permanently in exchange for some gold. And that should be it. Give me those rooms. And we'll... But you need to go like in that direction, right? Okay, I think I need to go in that direction. You position the camera just right, you can see through the water clearly. Otherwise, you only either see top of the water or like this more murky view. Sometimes you can find like some plants and whatnot growing under the water. Sometimes you even find like other items hidden in the water. Is this the right place? I think I might have gone in the wrong direction. I don't have a map yet. Didn't shell out for that. Oh yeah, this is wrong. We'll just load from here. It's faster than swimming back. Sharks incoming. There aren't any sharks in this game. I think I'm supposed to go in that direction then.
get that later. I think that's all. This is like the last quest for the merchant guild, right? There's the merchants joining the merchants guild. Okay, I did, oh yeah, there's also the Ernesto quest, yeah, okay. I did Dima and Helga. Alright. Should be good. We're pretty close to joining the Merchants Guild. Wait, is that the right direction? Supposed to be around here. Yeah, okay, that's it. That's it. So we're supposed to find fisherman and his nets, most importantly. It's a couple of lurkers. Should be able to deal with those quite nicely by now. Also some lizards. I want to deal with the fire lizards. They're too strong for me. The regular lizards should be fine. I've got a pretty predictable attack animation. Where's the net? Silver cup, lurker should be no problem either. Oh, there's the dead fisherman. Oh, two lurkers. Okay. Famous last words. Two lurkers is actually a bit annoying. As long as it's one, it's very easy to control the fight, but if it's two, it can get out of hand. Marvin, more like Marloon. Not doing a very good job here fighting. Oh, you had the same stupid joke. I haven't actually made any nice food. Guess we'll eat some mushrooms. Might take a little while. Oh, actually, we have some soup here. Soup made of river mud. Very appetizing. You can also eat the apples. All right. Good for digestion. Probably. Probably it's got a good amount of fiber. How do we approach this properly? We aggro these guys one. They're kind of busy with kind of stuck here. Oh, they're a bit busy with feeding on the corpse. Inch closer here. No? Come on. Come on. I'm threatening your food.
Hello, come on. You can do it. Oh, the other one is still eating? Yep, exactly what we needed. Alright, there we go. Right. Missing fisherman with the net has been badly mangled though. Take on some more of these lizards. Okay. Some more mushrooms. In like the regular Gothic II Night of the Raven, there's actually a lot more dark mushrooms. You can get like something on the order of plus 50 mana just from the mushrooms. But in this game, it's a bit more of a reasonable amount. I think it would be hard to get more than plus 10 from mushrooms. Maybe you can plus 15. There we go. That's fairly clean. Sword-based spells use mana as well? No. You just want to do sword fighting, you don't need mana. But I want to have some spells as well. It can be kind of useful. Have a little bit of magic. But for now, I'm concentrating on the combat stuff. I want to get like my 200 fighting ability and my strength up to 60 with our bonuses. Because you have this sort of system where you have these learning points. You get 10 learning points per level. You only have 21 because I have 2 level ups. And at the beginning, you can exchange 1 learning point for 1 point in a stat. And once you reach 30, it's going to cost 2. And once you reach 60, it's going to cost 3, and so on. It keeps getting more expensive. A little of wine. Let's not aggro the fire lizard because he's an angry fire-breathing dragon. What was your level by the, I guess, end of my previous playthrough? I don't remember. I mean, I guess I could load like a save and look at it, but I don't. Probably like 50-ish. I'm not sure. Currently, I'm 12. But yeah, as you get higher and higher in level, each level up is going to matter less because of that like scaling learning point cost. Also, you get an extra 12 HP for each level, and as a percentage, of course, that's going to matter a lot less if you have 1k plus HP than if you have 100. Right now, I have 248 hit points. An extra 12 is like a nice bonus, but it's no longer that crucial. Yeah, I think it's late enough to sabotage the boats. Wait, which...
Okay, so you're gonna sabotage Sven's boat. And then we'll take a nap. My congregation grows. What is that? Somehow it's still playing these Twitch sound even though it's not supposed to. I have no idea why it still does that. Chwila. Muszę już... Pomyśl. Wszystko... Wiedziałem, że można na ciebie liczyć. Widzimy się już. Oh, it's tomorrow morning. Okay, whatever. Then I need to sleep again. But we've got our net. We can talk to Lehman. He's gonna want us to repair the net. Was it the sound notification for someone subscribing to my YouTube? It was the sound notification for someone following on Twitch, which I had back when I was streaming on Twitch, but I thought I removed it, but it's still sometimes it plays. I'm not exactly sure why. Maybe it plays whenever someone follows me on Twitch for some reason. Zamknę tą cholerną jaskinię, a klucz wrzucę do morza. Proszę, weź te... W jaskini znalazłem także tę dziwną notatkę. Chyba należała do tego rybaka. Przykro mi, ale nic mi nie mówi ten rysunek. Szczególnie, że jest cały w błocie i... Wygląda jakby notatka miał... Teraz zaczyna... Chłopak wydawał się bardzo religijny. Dopytywał nas o zniszczoną kapelę. Pewnie dlatego tak mu... Muszę już lecieć. Trzymaj. Alright. Got that quest sorted out. Where's Lehman? Lehman the Seaman. Where are you hiding? Ah, there he is. Twój kolega nie żyje. Cholera! Niedobrze! Zaatakowały go topielce. Przy jego ciele... Jednak straszne cholerstwa z tych topiel bardzo uszkodziły sieć? Masz. Sukin syny! Kompletnie nie nada... Co z twoim zdaniem? Niezmienne! Nie okazałeś się przydatny, więc nie... Przecież przyniosłem ci sieć. Przyniosłeś mi zniszczoną sieć! Nic mi po takiej! A gdybym załatwił? Nie masz szans! Taką sieć potrafi naprawić tylko Balni, a on zaraz wyrusza na połów. Jeśli... Daj mi sieć. A żeś się uczepi? Pamiętaj, jeśli przeszkodzisz Balniemu w pracy, to... Dobrze, rozumiem. Right. Let's go to Balni, the net repairer person. There's some more shells here. Didn't pick these up yesterday. Okay, we'll talk to Balni. Słyszałem, że potrafi... Owszem, Mam tutaj jedną zniszczoną. nie mam teraz czasu. Zaraz idę łowić. Wróć, kiedy skończę. Tylko, że Mi również. Nie również. Przyjdź później. Ile ryb zazwyczaj łowisz podczas połowu? To zależy. Czasami żadnej, czasami 20. Nie ma sprawdzonego przypisu na udany połów. Morskie zwierzęta są na to zbyt kapryśne. A jakbym zrekompensował ci opóźnienie w połowach? Mam przy sobie parę ryb. Mogę ci je oddać. Ja w zamian miałbym naprawić twoją sieć. Proszę. Bardzo dziękuję. Proszę. Okay, we gave him 20 fish, which is what he makes on a good day.
It doesn't actually sound that much. 20 fish in a whole day. Dobrze, powinno być. Dzięki. Especially if like 12 fish is already a good day. Okay, anything else here? More mushrooms. There we go. Some digger meat. Alright, we'll give him the net, and then we'll just have to do one more quest for the Merchant's Guild. And also, I guess we'll sleep once to see the contest here with the ships. Down there again. There we are. Lemon. Twoja sieć. Cała i zdrowa. Ja to ocenię. Pokaż. No, ktoś się spisał. U kogo ją reperował? U Balniego. Jak to? Postarałem się, żeby nie wprowadzić... A, rozumiem, bo wiesz, właśnie się dziwię. Muszę przyznać... Pamiętasz jak... Pamiętam. Przekaż ludziom w gildii, że zacznę z nich. Jeśli mają o mnie dbać tak, jak ty starałeś się o nawiązanie ze mną współpracy... Miło mi to słyszeć. Alright. So, got that quest basically done. Take a quick nap. See some boats sinking. Let's do some light stealing. Fine. Okay, not that bad. There's some water, but I'm not going back for it. There you go. This is the kind of movement you make when you're watching people fish. Wiem, że to twoja sprawka. Jeszcze ci się za to kiedyś odpłacę. But he survived, so it's fine. Chodźmy, przyjacielu. Uczcijmy moją wygraną. Dobra robota. Wiedziałem, że Svenowi nic nie będzie, a przynajmniej nawet nie wiem, ile obiecał ci ten osiłek, ale jestem pewny, że... Muszę już iść. Alright. That doesn't sound like that promising of a reward, but okay. We'll added we'll open some fish and some shells. Big fish. Oh, it's a magic ore nugget. That's actually not that bad. Things are pretty valuable. Okay, we can actually eat the poison. Maybe not a good idea. Did we take some damage from that? Okay, we took 1 damage. Okay. Oh, here's us, and what do we have here? Can I have some openable shells? But I had some shells to open. There we are. So we got an aquamarine. Where did the shells go? There they are. Crystal rock.
Another pearl. Another pearl. Nice. Oyster. Okay. I'll take it. Crystal rock and nothing. Alright. That's pretty good. Ooh, another shell. Another oyster. Okay. Getting more pearls than oysters. Pretty good. And where is the shipping guy? Take us back. Actually, can I fight harpies? Am I strong enough for that? I think I am. We'll see. Here's the carrier guy. Okay, we need to go that way anyway, so we'll do some of these beasties, and then we'll see if we can fight the harpies that are up there. Alrighty. Anything nice and juicy for me to fight here? Pretty far away. See if we can go up there. Oh, there's a bandit here. Random bandit, okay. It was a bit hard to tell with human opponents how strong they are. You can sort of tell a little bit from their equipment. But of course you don't know what their stats are. Whereas for animals it's always the same. But I don't know if this guy has like 20 strength or like 100. No way of saying it. What does Sie sind das Essen und wir sind die Jäger mean? It means that they are the food and we are the hunters. Speaking of that, I should probably make some food. Is there like a quick fire somewhere here? Can we cook with this? No, we can use the pan though. Where do you hear that phrase, Henry? Mushroom cutlet. Thought that was Japanese the whole time. Yeah, I think like a lot of anime contains like some German elements. I think there's like a lot of people interested in like German culture in Japan. Hearty leftovers, broth. Low on vegetables. Now I am become the rereader. Destroyer of animes. Apples and pastry is good. With using apples. Fish soup with herbs. Low on vegetables. Do one of these guys. Do we have any boar meat? No, we don't. All right. I could have just slept there, I suppose, but whatever. Actually, are these? Do you have any better equipment? Plant protection 5, Ring of Force, Ring of the Southerner. 2-handed combat bonus. It's actually kind of nice.
Oh, you need more than one though. It's just like a set bonus. Yeah, we'll keep it like this. Now, where's my food? That should do it. It's really been nearly a decade since the first season dropped in 2014. I'm a changed man. My experience of the anime will not be the same, surely. Yep. It's also what happens to me when I reread Lord of the Rings, or rather, listen to the audiobook. These guys are maybe a bit too strong for me. What a fond childhood book or fictional series did you come back to with different experience? Yeah, Lord of the Rings, I just... yeah, I need to get away. Okay, this is not good. Because like when I read Lord of the Rings for the first time, I was like, maybe like 11, 12. And, you know, it was fine. I liked it, but it was not like... I wasn't blown away by it. I was for the longest time I thought, you know, Lord of the Rings is like a little bit overrated, that it's, you know, kind of like the start of modern fantasy and other stuff later gets better. But when I, like, it's actually like not that long ago, but like maybe like 2 years ago, that I like got the audiobook and just enjoyed it a lot more as an adult compared to back when I was a kid. Yeah, it was a very different experience. Take me to the shipyard. Ależ oczywiście. Other fun childhood book or fictional series. I mean, of course, I grew up with the Harry Potter books. I'm still quite fond of these books, but I don't really feel an urge to reread them. I feel like they don't hold up as well anymore because like there's so many plot holes and whatnot. But I still like the books. Okay, the same thing with Naruto. Okay. I haven't watched Naruto. Doesn't hold up. Why not? Actually, I sort of recently had an interaction with the co-worker who's like an anime fan, asking what his favorite anime was, and he said Naruto, but he also said he wouldn't really recommend for me to watch it because it's like very like drawn out, and sometimes there's like a lot of sometimes it's very slow. It's ironically bad now that I go back and examine it. Okay. We can probably find some stuff here. That's like a chest we can steal from. Because Naruto wants to become Hokage, ninja president, and show society that despite him being alone and picked on as a kid, they can prove himself and stuff. Similar to Harry Potter, very much so. Okay. Hokage, okay.
Okay. Why isn't Hermione the main character? Why would she be the main character? I don't think she would make for a better main character. I think we actually just want to buy a map. Oh, nice to have. Okay, whatever. Show me your maps. We'll buy a map of Archolos Island with markers for 100 gold pieces. I think like Harry is just like a much more relatable character. He's a sort of everyman character, and like he's not like a very interesting character, but that's kind of like by design. He's supposed to be like a character that readers can project themselves into. Whereas Hermione is like more of a particular character. She's like very smart, has a lot of book learning, but she's also like socially awkward, and she's like a know-it-all and often doesn't know when to shut up. The main theme is that the main character comes from a bad upbringing. It's unfortunate, yeah, but that's like in a lot of fiction. And then Rock Lee or Hermione, who have no natural gifts like the main character, to show off the true morale of that. But I mean, she does have natural gifts. She's also a powerful witch, and she's very intelligent. Whereas it's really more Harry who doesn't have that like natural skills. He's like a pretty average. Like at Hogwarts, he's a pretty average student. He doesn't really stand out that much. But he's like brave. That's like his and he's like brave, and he's lucky, and he sort of has you know, some friends who help him out. And of course he's got this sort of whole prophecy thing going for him. Okay, that's like special about him. But he's really not all that competent. He's more lucky. Or we can train some more strength. Znasz się na kowalstwie, tak? Weź ten przepis. Jeśli uda ci się zebrać wszystkie... Alright, we've got the shiv. Mam tutaj bryłkę magicznej rudy. Yeah, the plot armor is not really because... I mean, you can say the plot armor is related is related to the prophecy, but it's really not. Most of the time it's really Voldemort just trying to kill Harry, and of course that's completely allowed by the rules of the prophecy. It's really just good old-fashioned plot armor. Alright, so we can become an apprentice now. Let's start training. We got some gold, some more strength. Oh, we don't have enough gold. What do you have for sale? Sell some of our stuff here that we don't need. This thing, and this. Any more weapons that we don't need? Light battle axe. Bit of this. Rusty swords. Don't need elm bow or craning crossbow. Have an old ashen crossbow already. Do roboty. Alright, that should be good. Notice he will lose every single fight, get beaten to Bulb. His tailed beast awakens inside of him and lets him essentially spam ninja magic because the beast gives him a demon form and infinite mana. Okay.
Yeah, I don't really like that as a plot device because it's just kind of means that like just means your main character can just win every fight, and there's like always this sort of Deus Ex Machina thing sitting in the background that can just always get you out of trouble. I think the only way to make that sort of thing work is if there's like a high cost towards using this special emergency power. Like I'm very fond of Avatar: The Last Airbender, but they also have this sort of thing where Aang can just go into the Avatar state whenever he's in trouble, and then he's like super powerful. And they do have sort of a cost to that, in that if he dies in the Avatar state, then he won't be reincarnated anymore. But I mean, you know that's not going to happen. You know they're not going to let the main character just die. So it's not like a real cost. Liman zgodził się nawiązać współpracę z gildią. Tak? To świetnie. Jak go do tego namówiłeś? Wysłał mnie na poszukiwania swojego zaginionego kolegi. Znalazłem go martwego. They did this job a bit better in Dragon's Blood, where you see there's like more of a cost to whenever Davion transforms into this dragon form. He's like uncontrollable. He's dangerous to people around him. He creates destruction and so on. So there's more of a cost there. I remember playing an Avatar game. It was pretty good. Never actually played an Avatar game. Actually, my brother's got an Avatar game. I don't know if it's any good. Oh, we got some apples. Nice. I think in these fictional universes where there's people who have like these super special magical powers, it's good to have some grounding where there's like characters who don't have special powers and who still like find creative ways of like being an important part of the team, like you'd have like with Sokka in Avatar. Like how Eren Yeager does the same thing when transforming into a Titan. Okay, I have no idea what that means. Oh, that's from Attack on Titan. Do we have the seeds already? No, we don't. Not enough seeds. Alright. So now, wait, what do we need to do? We need to weed him out. Alright, so we need to go to Silbach and talk to Bodowin the Alchemist. Hey, ty. Hey, ty. Zabierz mnie. Take me to the village of Silbach. Okay, need to go to Bodowin's workshop. It's this way. So, oh, that's this guy. Wait, didn't we kill him or something? Widziałem, że podróżujesz. Podróżowanie samemu jest... Daj mi spokój, będę pilnował, by nikt... Kiedy będzie... Maybe there was a different playthrough?
Thought I remember killing this guy, but whatever. Oh, it was like the original, because I lost my save file and I recreated it. In the original one, I already killed parts, but here I didn't. This is like a reference to a similarly useless and annoying character called Mud in Gothic 1. It's like a nice callback to anyone who's played Gothic 1. It's always funny how a lot of animes I can recall their transformation into the very things they hate and want to destroy with utmost passion. Do you know why? Why do you kill him? Because he's useless and he's annoying. He like, keeps bothering you. And that's the only way of getting rid of him. He's basically just like a joke that the devs put in there to remind people of Mud from Gothic 1. I mean, if you transform into something you hate, that's just makes it inherently more interesting. And that's why, for example, in the Dota anime, they made Davion, who's like a dragon knight, a dragon killer, transformed with a dragon. He isn't dead. Just dead sleeping. Okay. Not dead, he's just dead tired. Niezupełnie. Słyszałem, że Zaiste potrzebuję. Przysyła mnie gildia... Dlaczego, szanowna? Tak się składa, że Ernesto jest naszym bliskim klientem i No tak, mogłem się tego spodziewać. Jakie są... Może po prostu poszukałbym dla ciebie tych ziół, a ty zapomniałbyś o całej sprawie? Pamiętam, że spośród tej wiejskiej zgrai byłeś najbardziej przydatny. A sam po zioła nie pójdę. Receptury same się nie napiszą. What's even a guild in modern terms? Like a club? It's like sort of like a trade organization and a union sort of combined, where they like regulate business in a particular town or city. Usually, they provide regulations. They provide like a professional association that they do like accreditation. And they also work like a union where they try to sort of keep sort of fixed prices and so on. There we are. Happen to carry the herbs on us. Czy to znaczy, że już nie żywisz ura? Żywić to żywię, a teraz odejdź. All right. Is there anything useful to sell here? Yeah, it's a bunch of interesting stuff. Yeah, no, like guilds were a pretty big deal in the Middle Ages, and also like in the early modern period. Like a lot of trades in medieval cities were, regulated by guilds. Let's take the scenic route to the city. Usually there would be some sort of rules like, okay, if you want to become I don't know, an armor smith in this city, you need to be an apprentice to an existing guild member for a number of years, and then you'd be allowed to become, allowed to become an armor smith and to become like a full member of the guild. In a lot of ways, they serve like a similar function as like certain professional boards do today, where they try to restrict competition by having like
pretty high requirements, more than would really be necessarily be required. Because like if you're, for example, a doctor, you don't want there to be too many doctors in your area, then you can, and there's more demand or like less supply for your services, and so you can get higher prices. Can I become a Freemason in this game? No. Not the real world. The Freemasons don't exist in this game. Niczego tu nie znajdę. But there is like a secret society that you can become a member of, called the Ring of Water. It's like associated with the water mages. Let's dig a little. What is our extraction ability? Yeah, it's very high already. Niczego tu nie znajdę. You can also actually go to the mine for some extra cash. My Hero Academia has some of the coolest powers in fiction. Okay. What are those? Goblin Warrior, that's like the strongest kind of goblin. The fights don't meet expectations, okay. But also an anime. Niczego tu nie znajdę. What would my superhero power be? I don't know. There's like a bunch of fun ones. I don't know, like being able to read people's minds at will, or I don't know, stuff like immortality would of course be neat. Like to be like immune from diseases and so on from aging. My cousin won't stop talking about that Hero Academia thing. Okay. So what's so great about it? These cool powers. I actually haven't saved in a while. A stand in JoJo's Bizarre Adventure tends to be manifestations of someone's will. Okay. But it's like kind of generic. There's a lot like a lot of magic that works like that. Okay, okay, this is not good. This is the fatty. He's like a special beast. I don't think we're strong enough for him. Unlike other mole rats, he also doesn't run away when you hit him. Good thing I saved here. Is there some way of doing that? Did we have restrictions? Yeah, like restrictions are always like very important in magic. Yeah, he just doesn't care if I hit him. Okay, we can't go through there. He's too strong. Beaten by a fat mole rat. That's the wolf's den, by the way. This image here. You're gonna go visit there in
a little bit later in the game. I guess let's turn around. Niczego tu nie znajdę. I think some of the coolest magic systems are in Brandon Sanderson's books. He does like more like mechanistic magic that follows like explicitly laid out rules. Of course, it can also be fun to have like magic systems that are a bit more amorphous and not as well defined, like you would have in Tolkien, for example. As long as you don't rely on that too much. If you read Tolkien, they like solving things through magic is not like the focus. You know, Gandalf can do some nice things, but ultimately it's not Gandalf who saves the day most of the time. You know, the Hobbit's gonna have to find some way of doing it themselves, and Gandalf is more like most of the time more of an advisor than the guy who solves problems through flashy magic. One of the main characters in My Hero Academia has the power to shoot ice and slide around on it and stuff, but his restriction is getting all frozen up, of course. Okay, that makes sense. Also happens to have a father whose main power is fire, and I believe he courted many women to selectively breed his successor. Okay. But the half ice, half fire child intentionally chooses not to use fire, despite his dad. Okay. You can see how having fire to cool on his ice makes him very strong and limitless in power as they cancel each other out. Yeah, that makes sense. Except that's not necessarily how Gen X works, but okay. I mean, it's fantasy, whatever. Alright, let's get back to the city. No. I also really like the way magic works in the Malazan books by Stephen Erickson. Also more of a like magic as like a mysterious force, with not like super clearly laid out rules, but it's still super cool. This game could use some fast travel. It does have fast travel. It just, you can travel from certain points to other points. But yeah, sometimes the travel is a little bit too slow, maybe. But you also meant it like taking the scenery. And I think this is also like a virtue to not having too much fast travel, because then you don't really get to experience the world anymore. You're just like randomly teleporting around, and it just starts to feel like you know, the last 2 seasons of Game of Thrones, where like distances don't matter anymore, and like people can be in different parts of Westeros all within one episode, and nothing matters anymore. Also for example, I felt when I was playing Oblivion, where you have like fast travel like right after you finish the tutorial.
And you have this really big world, but like everything is adjacent to everything else in practical terms, and everything is generic and kind of boring. So this game's fast travel system is actually closer to what you have in Morrowind, where you have more limited forms of fast travel. We don't have enough learning points yet. Okay. There's no way you can cheese that high level mole rat? Probably, but the problem is like normally when you attack animals they kind of flinch back, but this fatty guy doesn't. So it's kind of hard. Okay, what's the merchant skill we have? I'm supposed to talk to Ernesto. Doing that right now. Amar, Helga, and Dima. We already did Dima. You have to get behind it, but it's pretty fast. And unlike Dark Souls, you can't just jump forward and be invulnerable. Amar the F. Widzę, że wróciłeś. Jak idą postępy? Godowin nie będzie już sprawiał problemów. Dobra robota, chłopcze. Szczerze mówiąc, miałem wątpliwości, czy sobie poradzisz z tym zadaniem. To dziw, że ten gbur w ogóle chciał z tobą rozmawiać. Swoją drogą dowiedziałeś się czegoś o tym smarkaczu? Znalazłem twojego zbieracza. Dokładniej 3 z nich. 3? O czym ty mówisz? Wygląda na to, że twój chłopiec na posyłki miał braci bliźniaków. To stąd u każdego, kogo pytałem, było tak dużo rozbieżności na temat jego wyglądu i imienia. Nie byli też przypadkowymi partaczami. Ktoś, kto ich wynajął, chciał wyraźnie podkopać twoją reputację. Cóż, to nie jest pierwszy raz, gdy ktoś chce wygryźć z rynku samego Ernesto, ale nikt wcześniej nie uciekał się do tak parszywego podstępu. Zrobiłeś dużo więcej, niż od ciebie oczekiwałem. Zaskoczyłeś mnie, chłopcze. Przy najbliższej okazji wspomnę o tobie, Lorenzo. Im więcej takich ludzi w gildii, tym lepiej. Przyjmij tę drobną nagrodę Flexing on you? mojej wdzięczności. What are you talking about? Jeśli będziesz na Starym Mieście, koniecznie wstąp do Austerii na jedną z moich nalewek. Okay, so we got the complete quest, and it's a pretty long quest, so that's why we got a whole 3k experience. Did Dima already. Also did Amar. Right, so I guess I was just stretching. Okay, I guess we're ready to join the Merchants Guild. Yeah. Let's go talk to Lorenzo. Ej, ty. Okay. Yeah. Sądzę, że udało mi się przekonać do siebie kilku członków gildii. Tak, wiem. Był już u mnie posłaniec z wieściami. I jak się spisałem? Ernesto wyraźnie jest z ciebie zadowolony. Ernesto's happy with Twierdzi, me. że dzięki tobie powiedział też, że ponoć obiłeś mordy tym oszustom pierwszorzec. Co więcej, alchemik, reasumując, nie tylko uratował dobra robota. Helga twierdzi, że pomogł. Wspomniała też, że dałeś radę. To nie było Helga is happy with us. Dobra robota. Ponoć poradziłeś sobie z And zadaniem. that was the task that Dima gave us. Sander pamiętał o swoich osobi. Ważne, że Dima Armar przekazał mi, że dzięki twoim działaniom And dobrze Armor was zrobił. happy with Musi us, ci so we did bardzo. everything. Myślę, że zna. Przyjdź do mnie, gdy zdecydujesz. Okay, I'm ready to join you. Jestem gotów do was dołączyć. Cóż, jesteś w miarę rozgarniętym chłopakiem. Póki co, witamy na... Weź tę zbroję. Nie... Dziękuję.
Jeśli potrzebujesz lepszego oręża, udaj się do Bengora. To teraz idź do Adelarda. Jest coś, co musicie obgadać. Gdy tylko skończycie, wróć. Robi się. Alright. We are part of the Araxes Merchants Guild. You face Araxes, Merchants Guild of Archolos. Powiadasz, że Lorenzo cię przyjął w nasze szeregi. Zgadza się. Co to za zebranie? Widzisz, sprawa ma się tak, że w dokumentach możesz sobie widnieć jako członek gildii, ale to nie znaczy, że The jesteś jednym z Jegushe nas. line is real, okay. You're speaking Polish? But he's supposed to be from Kazakhstan. Jak to? Tak to. Jako dowódca najemników Araxos, myślę, że prawdziwe namaszczenie na Okay, little light hazing. Zimno. Trochę. W takim razie przydać się coś na rozgrzewkę. Wiesz. To na pewno dobry pomysł. Absolutnie nie. Ale jeśli chcesz być jednym z nas, musisz wypić do dna. Chłopcy, udzielcie mu jakiegoś wsparcia. Dziękuję. Niech wam będzie. Okay. Bogowie. Co to jest? Trunek godny najemnika Araxos. Widzę, że został jeszcze ci tam łyczek. Dawaj, nie ociągaj się. Dobra, nie ma więcej. W takim razie wasza kolej, panowie. Prawdziwy napój bogów. Dobra, młody. But are you sure that it's actually this word and not just some other word? Co żeście wymyślili? Prawda? Po latach zawsze wspomina się go ze łzą wokół. Jak tam? Picie już działa? A żebyś wiedział. Widać po tobie. Myślę, że przyszła pora na oczyszczenie dróg oddechowych. Masz, sztachnij się. Ej, a to też jakiś test, tak? Nie test. My tu nie testujemy. Chrzest. Chyży esy ty. Chrzest ognia. Powtórz. Chrzest ognia! Dobrze, dobrze. No, próbuj. Jak ci się podoba bycie członkiem Araxos? Okay. It was Polish the entire time, okay. Ciekawe doświadczenie. Błąd. Jeszcze nie jesteś jednym z nas. Dlaczego? Nie złożyłeś jeszcze uroczystej przysięgi. Przysięgę? Przecież my nie I co? Przecież też mundury nosimy. Ja nic na sobie nie mam. Ale zaraz będziesz miał. Nie gadaj głupot, tylko powtarzaj za mną. Ja, Marvin, przybyły z jakiegoś dalekiego zadupia, bliżej nieznany komukolwiek. Ja, Marvin, przybyły z jakiego... Przysięgam przepijać swoją wypłatę z towarzyszami broni przy każdej możliwej okazji. Przysięgam przepijać... I będę stawał za nimi murem. I będę stawał za nimi murem. Świetnie. Powiedzmy, że przysięga poszła ci całkiem nieźle. Oby sprawdziwo... Niestety, nie ma na to szans. Zebrało się tu kilku gońców. Się robi. Yeah, I guess it's just a joke. Podobno masz mi coś powiedzieć o pracy gońca. Bardzo chętnie to zrobię, ale najpierw powiem... Zimny... Ta większość tak reaguje. Nie przejmuj się, po czasie bardzo miło się to wspomina. Mam nadzieję. Słuchaj, nie będę zanudzał gadką, jaką pewnie uraczył cię Lorenzo. Jego słowa... Powiem ci, jaka jest Każdemu w gildii okazujesz należyty szacunek. Czy to dowód? Wiadomo, zależnie od pozycji w hierarchii, do każdego odzywasz się inaczej.
Jednych musisz słuchać, z innymi możesz dyskutować. Grunt, żebyś pamiętał jedno. Mimo, że spaja nas miłość do złota, to jesteśmy rodziną. Zdrada będzie karana gorzej od dezercji w wojsku. Jak słońce. Co mi powiesz o pracy gońca? Całkiem sporo, ale najpierw przyznaj. Miło być w organizacji, gdzie na samym wstępie dają ci darmowy alkohol i zioło, nie? Ta, teraz fajnie. Zobaczymy, co będzie rano. Nie bój się. Po gildyjnym samogonie nie ma kaca. Bo jest tak mocny, że przed realnym wytrzeźwieniem zdążysz się napić czegoś ponownie. Dobrze, ale do rzeczy. Nie jesteś zbrojnym ramieniem gildii. Należysz do najemników, ale jako goniec nie jesteś przeznaczony do walki i zadań ochronnych. Możesz przyjmować takie zlecenia, ale robisz to na własną odpowiedzialność. Nie możesz mieć pretensji do nikogo, jeśli porwiesz się na grupę bandziorów i dostaniesz manto. Dzięki. Zapamiętam. Oby. Dowiem się czegoś od ciebie o pracy gońca? Pewnie. I wasn't I in the wedding video? You mean the video about the honeymoon? Because I didn't go with them to Vienna. Oczywiście tylko na własny użytek. It's supposed to be honeymoon where you go just with your spouse. Niektórych denerwuje latanie od miasta do winnicy po drodze zahaczając. Is there a video posted of the actual wedding? Because I was at the wedding. Czym mniej będziesz narzekał, tym szybciej dostaniesz awans. It was a pretty small affair with only a couple of people. Większą wypłatę. Pamiętaj też, żeby nie latać z byle czym do dowódców. Wielu najemników wyższych rangą będzie się z ciebie Rozumiem. Nawet jeśli tak nie jest. No dobrze, koniec tego dobrego. Idź. Idealnym miejscem na to będą nasze sypialnie. Dobrze. Ale cię wzięło. No spokojnie. Ktoś na pewno będzie. I don't know about the marriage stuff. Alright, so we have slept well and are rested. Oh, it's actually still night, whatever. Even till the morning. There we go. Let's put on our armor again. This is a little better than what we had before. The great sword and our crossbow. Marvin, powiedz mi. Physical work or working with my head. Actually, when I played this the first time, I said I prefer to work with my head. So we'll choose the other one this time. Fizyczne prace idą mi całkiem nieźle. I bardzo dobrze, bo właśnie ktoś taki jest mi potrzebny. W porcie znajduje się pewien statek, nazywa się Avenal. Jest jednym z... Towar, który się na nim znajduje, należy do gildii. Jeśli chcesz się wykazać... Lepiej, żeby Lore... Pamiętam, nie bój nic. Jeśli wykonasz robotę po... Dlaczego? Marvin, proszę cię o rozładunek, a nie o badanie genezy pochodzenia towaru. What is in the games to playlist? Yeah, maybe I might check out Hogwarts Legacies or Kingdom Come Deliverance. I don't really have like a list right now. Kto tam będzie? Niejaki Fulko i jego pomagier. Ja będę się wszystkiemu przyglądał. W razie czego? No, na przykład jakby grupa tych obdartusów was... Alright, sounds a bit shady. As for games that are upcoming that I would like to play, obviously Stormgate. Didn't get any animals. Okay, he wants to teach me when I'm more experienced.
Yeah, I guess I'll also check out the new Elder Scrolls game when it comes out. And of course, it's gonna be a while. Alright, let's go to Lorenzo. No, nieźle cię w tej fontannie sponiewierali. Chyba bardzo lubicie. Pewnie. Ty też go polubisz, jak kilka razy będziesz świadkiem upijania nowego człowieka. Potem trzeba tylko nimi odpowiednio pokierować, żeby... Jak wyglądała twoja rekrutacja? Zupełnie inaczej niż twoja. Handlarze współpracujący z gildią. Pamiętam, że latałem dla Helgi za jakimś złodziejem, chroniłem Dimę, gdy szła organizować drewno na swój stragan. Where's Jorn? Ernesto... Well, that would be a spoiler. We're still looking for him. Ernesto nie chce mówić. Dlaczego? Na tej wyspie masz tak naprawdę trzy... Okay, I don't actually want to listen to all the dialogue here. I think you'll enjoy Kingdom Come Deliverance. Yeah, I've heard a bunch of people talk about the game. I actually have no idea what the game is about. Some sort of medieval game, but I actually don't even know what genre. Skoro formalności związane z twoim dołączeniem mamy już za sobą, od dłuższego czasu mamy problem z lokalnymi przemytnikami. Tak się składa, że przemytnicy ostatnio zrobili się wyjątkowo zuchwali i podobno zaczęli handlować nawet żywym towarem. Jak możesz się... Jesteś nowy w mieście, mało kto cię zna. Dużo łatwiej wtopisz się w tłum niż moi pozostali. A jeśli nie, to w ramach nagrody za twoją pomoc wyznaczę... Opowiesz mi coś więcej o tych przemytnikach? Niestety do tej pory nie udało nam się zebrać zbyt wiele informacji. Nie wyglądają jednak na zbyt dobrze zorganizowaną grupę. Wiemy, że działają gdzieś w porcie i jeśli coś dzieje się w porcie, to najlepiej będzie, jak zaczniesz swoje poszukiwania w karczmie u Helgi. Jako że to twoje pierwsze zadanie, przydzielam ci do pomocy jednego z bardziej doświadczonych najemników. Będzie obserwował twoje poczynania i w razie potrzeby udzieli ci pomocy. Co mam z nimi zrobić, gdy już ich znajdę? Ważne, żeby zaprzestali swojej działalności. Z doświadczenia wiem, że desperatów ciężko... Needlessly realistic, but it's not very annoying. Okay. What do you mean by needlessly realistic? Mam nadzieję, że się rozumiemy. Jest coś jeszcze? Porozmawiaj z Garosem albo Adelardem. Z pewnością... Pamiętaj, żeby nie ujawniać swojej tożsamości. Powodzenia, chłopie. Alright. To get that early beta access? What is that referring to? Alright, let's go with Caramon. Strugasz ścierwojady? Tak. I powiem ci szczerze, że jestem w tym całkiem niezły. To musi być fascynujące zajęcie. Żebyś wiedział, ścierwojady to dopiero początek. Ale rozumiem, że nie przyszedłeś tutaj słuchać o moich... Chodźmy zająć się... Ruszajmy. Combat and archery takes some time to get used to. Okay. Byłbym zapomniał. Lorenzo Neutr. No wiesz, jeśli nie masz żadnego, możesz wejść do Ingo... Right, we'll change into civilian clothing. Ruszajmy. He's picking up some clothing from the ground. Actually, we'll talk to the other guys where they have some assignment for us. Co słychać? Popracowałbyś nad mięśniami. Mógłbyś mnie wyszkolić. Żebyś mógł pokonać. Down to earth garments, yeah, it's some weird leather stuff. Somehow like depictions of like Middle Ages and like medieval fantasy. Everyone is always dressing in leather. That wasn't really very common at all. Didn't you arrive on the island with him and some other people? Yeah, most of the other people are in Silbach, in the village.
And Yorn has been abducted, so we don't know where he is. I mean, obviously I know where he is. Wait, where did he go? Did he go this way or that way? Where was my brother Yorn last seen? Oh, that's not the way. So he was abducted from our uncle's hut in Silbach, and we were able to ascertain that he was abducted by two people. One of them like a very big man, and the other one kind of small and slight of stature. And they brought him to the city, which is why we're investigating here, but we don't know exactly where. I don't know exactly which route our friend Caramon took. Hopefully he waited for us at the harbor. Would be annoying if we had to go back for him. Would you also be side questing if your brother went missing? Dobra, jesteśmy na miejscu. Wejdź do środka i Well, side questing is what makes you stronger. Od niej nic wyciągnąć, proponuję zagadać pozostałych gości. Of course, it's hard to say in advance what's going to be a side quest and what's not. But there's like a specific list, like I found like a list online with like a specific list of quests you're allowed to do and quests you're not allowed to do if you want to go for the like good ending. But unfortunately only found out about that like yesterday, and it's already too late. I did one or two of the forbidden quests. Potrzebuję Pytaj o co... Wiesz coś o przemytnikach? Po co właściwie ci ta informacja? RIP brother? What do you mean RIP? We don't know whether he's dead or not. There's a thing in all the Fallout things they tend to get wrong. They give you a super duper and urgent task, but then a lot of side quests like shoveling dung. Yeah, but that's like a lot of RPGs. Podejrzewam, że mogą mieć coś wspólnego z zaginięciem mojego brata. Tak, twój wuj mi coś o tym wspominał. That's actually something that Gothic 1 kind of gets right. Because in Gothic 1, in like the first chapter, you're just sort of like arriving in the colony and you're sort of trying to get your bearings. And there's a lot of different side quests. And in chapter 2, there's fewer side quests, and then like from chapter 3 onwards, there's very few side quests. Because now you're in this urgent mission to find a way to escape from the colony, and there's like stuff happening, and there's like war between the different camps and whatnot, and there's like almost no side quests. But players didn't like that. Like, players want there to be side quests. Myślisz, że przemytnicy są niebezpieczni? W dzisiejszych czasach wszyscy są na tyle zdesperowani, że Wait, mogą what stać się spoilers? niebezpieczni. Lepiej na siebie uważać i nie szukać sobie wrogów. I don't think I said anything particularly spoilery. I mean, I told you that there's gonna be like more side quests in the first two chapters and in later ones, but it's not really a big spoiler. Come on, didn't really tell you any important plot information. Co masz do Kostropatej Okay. Pytaj o co... Alright, let's talk with Caramon. Musimy szukać Finbara.
Podobno I heckin' love realism. Yeah, I mean that's kind of the point. Even though it's realistic for that there's not many side quests, players don't really like that. I mean, it sort of makes sense from like an in-universe perspective. Although from an outside perspective, I think it's that they ran out of money, and they just had to get the game done. But yeah, it does make sense from like an in-universe point of view. Wrócę do ciebie, gdy nie uda mi się nic znaleźć. Okay, what do we need to do? Inbound near the pier in the harbor. All right. Go find this Finbar, the homeless person. What are all these tools? Very suspicious. Like following a trail of breadcrumbs. Alright, you're supposed to follow the tools from here to find the sign of a scuffle, and it's an unsent letter. I bet I can't inhale as deeply as I can and then exhale as deeply as I can without coughing. I have no idea. What would be the point? Where's the letter I just found? Read this recipe. Rozumiem. Also read this. Rozumiem. I think it's a bit annoying is like the inventory management in this game. Like there's like no particular order to these letters. Right, it should like somehow mark the new letters you just find or something. And you get like, a lot of letters in this game. It's not as bad in like the original Gothic 1 and 2 because it's just not that many letters, but here you get letters all the time. Meet me at the usual place. I wanted to talk to you about the latest situation. I don't know if I'm starting to go crazy, but I have a feeling someone's looking for me. Better start looking around to see if they're on your trail too. F. Yeah. So like in Gothic you have an unlimited inventory, which is kind of like a blessing and a curse. Oh, there's more tools here. But it means that over time you accumulate a lot of junk, and it's like even worse here than it is in Gothic 1 and 2, just because there's like so many more like items and so many more like crafting options and so on. Ani kroku dalej. Mamy tutaj miejsce zbrodni. Proszę nie naruszać spokoju ciała. Well, they did improve the inventory management a bit compared to Gothic 2. Bardzo przykra historia, ale niestety nie mogę ci pomóc. Przepisy to przepisy. Naprawdę muszę przyjrzeć się temu ciału. A więc jesteś medykiem, tak? Yes, I'm uncircumcised, just like Spojrzyj na ciało. virtually everyone in Germany who's not a Jew or a Muslim. Włosy są czarne. The hair is black. You're just able to determine that. W kieszeni był jakiś list. Thoughts on adult circumcisions? Yeah, I
I'm happy that I'm not circumcised, and I sort of like on a visceral level, I don't like the idea of circumcision, especially like infant circumcision. But apparently the empirical evidence suggests that it's not really a problem, and maybe there's even some benefits. But yeah, if you want to get circumcised, you should. But yeah, like the benefits to circumcision are like rather marginal. But also the harms are not that great. So it's just like not like a very big deal. Okay, where do we need to go now? Okay, check the contents of the letter. See if you can find the letter. There's like so many letters in this game. Old Dead Man's Letter from the harbor, that's it. Next shipment will arrive at the harbor in 2 days. There will be a lot more this time, so every pair of hands will come in handy. If you're bringing someone new, be sure to have them all head from your dock across the slope just below the warehouse by the tower. Make sure that's where they carry everything. We don't want a repeat of last time when the goods didn't end up where they were supposed to. Oh, and one more thing. The rest of the guys seem to have noticed that some goods were lost in the last deliveries. Don't touch anything in the crates this time. Better wait until the whole thing dies down. Okay. Walked on the slope from Finbar's dock towards the pool quarters. Was adjacent to a tower. Okay. What sick person came up with the practice? I have no idea. I think it's pretty old practice. I think Jews have been doing that for like a very long time. And although like back in the day they didn't remove like as much of the foreskin as they usually do today. Is guy gonna attack us? He didn't pay protection money? Nope. What's this? Right. Wait, what is the warehouse? Oh, it's this, I suppose. Did women get the hymen removed? What? The hymen removed? Why would you remove the hymen? What? That's not a thing. Nawet nie było pewności, że to właśnie on podkradał towary. Mogliście mnie uprzedzić, zanim wpadliście na ten genialny plan, by go po prostu zabić. Macie szczęście, że chociaż udało wam się załatwić ten drugi problem. So the equivalent to circumcision in a woman would be to remove the clitoral hood, which is like the clitoris is a homologue to the penis. Right, when an embryo is very young, it's not yet differentiated between male and female. Like for the first, I don't know, couple of weeks, male and female embryos develop exactly the same. And there's this in a male in the male embryo, this structure develops into the penis, and the female into the clitoris. Hymen broken or whatever. Yeah, that's what often happens when women have sex for the first time. Want to rob him? Although not necessarily, it's not. I mean, it's like it's taken to be like a sign of a woman being a virgin, that she bleeds when she has vaginal intercourse for the first time, but that's not always necessarily the case.
Okay, so Mój łeb. Spokojnie, chłopcze, spokojnie. Porozmawiajmy o tym wszystkim. Jesteś z gildii kupieckiej, prawda? Uwierz mi, nie chcesz mnie zabijać. Czemu miałbym tego nie robić? Wyglądasz mi na człowieka interesów. Potrafisz rozpoznać dobrą ofertę i dobyć targu. well, the kind of like a trope in a lot of fiction where you sort of kill all the low-level goons, but you know then the chief bad guy, you negotiate with him and you let him live because it would be bad to kill him. To mogę cię do niego zaprowadzić i porozmawiać z moimi kolegami, by puścili was wolno. Na koniec wszyscy rozejdziemy się w swoje strony i zapomnimy o całej sprawie. Dlaczego zabiliście Finbara? A nie usłyszałeś, że właśnie dokładnie o to samo zapytałem moich towarzyszy? Jeśli to cokolwiek zmienia, to zdziwiło mnie to nawet bardziej niż ciebie. Finbar był dobrym chłopakiem i nawet go lubiłem. Po prostu okradał nie tych, których powinien. I okradani postanowili się zemścić. Is it a realistic trope? Yes, it's realistic, but you know, is it like morally sound? Perhaps not. Czyli to wy zajmujecie się przemytem? Gdyby nie my, to połowy portu nie byłoby już Like what often happens is, you know, you sort of like kill the low-level soldiers of the enemy, but then the king or the president or whatever, you just imprison them, you negotiate with them, and you treat them like an actual human being rather than just an enemy to be killed. That's what like oftentimes happen in during history. Maybe nowadays it's a little bit different, but not that different. Kto jest waszym przywódcą? Myślisz, że znam jakieś imiona? Ja nawet nie wiem, kto dostarcza te towary do portu. A co dopiero kto tym wszystkim zarządza. Uwierz mi, nie nadstawiałbym karku dla nikogo innego niż ja sam. Okay, do we spare his life or not? Let's spare his life. Daruję ci życie. Ale zaprowadzisz mnie teraz do Karamona, a później jeszcze sobie trochę porozmawiamy. Wiedziałem, że damy radę się jakoś dogadać. Chodź za mną. Ruszajmy. I don't know about the posture, but alcohol check is here, and life chat is also here. Alright, we will follow him. It takes a bit, like a little bit too long. Would be nice to have like some fast travel there. But okay, we get to take a look at the scenic harbor. Oh, we should probably eat something because we might. It's a bit of trouble here. Well, where's my food? Here we go. Might have to do some light killing here.
Have I used ChatGPT? A little bit. City feels kind of alive, so it doesn't feel like a chore. Yeah, that's true. That they did a pretty good job of that. Like, probably even better than in like Gothic 1 and 2. Trzeba go było załatwić razem z Also, like a nice thing that you have some of these like random encounters where like makes every playthrough a little bit different. Zaszło tutaj jakieś nieporozumienie. Teraz cię załatwię. I asked it to write like a Chen guide for me, and you know the result was like not that convincing because it doesn't have like up-to-date data, like out of date by more than a year. Oh shit! Oh, ouch. Try this again. Like some of the stuff it says it's like fairly sensible on that guide, but then it sort of mixes up what it sort of mixes up what abilities Chen actually has, because Chen's abilities have changed a bit over time. Alright, let's try this again. I think earlier I accidentally aggroed Mysterious Lorenzo. This guy actually taking away my experience, kind of annoying, but okay. Plenty of experience to go around here. Dobrze, że się zjawiłeś. Mogło być ze mną kiepsko. Musieli mnie obserwować od dłuższej chwili i czekać na dogodny moment do ataku. Wygląda na to, że powinienem też podziękować Maybe you would have tried to use it to create roleplay scenarios for learning different languages? What? To Pablo, jeden z przemytników. Wytłumaczysz mi, co tutaj się dzieje? Mieliśmy się ich pozbyć. Sprawa jest bardziej skomplikowana niż myśleliśmy. Przemytnicy nie są jedną złożoną organizacją, ale kilkoma grupami, point out your mistakes and teach you languages. towarów z miejsca na miejsce. That's actually not a terrible idea. Nie zna nikogo poza swoim najbliższym kręgiem. Rozumiem. Czyli ci tutaj musieli być tylko zwykłymi płotkami. W takim razie mamy problem. Lorenzo nie będzie zadowolony, gdy dowie się, że nie doszliśmy do sedna tej sprawy. No i musimy jeszcze zdecydować, co z nim. Nie musicie nic ze mną robić. Bądźmy rozsądni. Zgodnie z obietnicą zaprowadziłem cię do twojego kolegi. Najwyraźniej moi koledzy odebrali to jako znak, że ich zdradziłem. Po tym, co usłyszałem, moja współpraca z przemytnikami jest już raczej zakończona. Dlatego mam dla was kolejną propozycję. Znacie to powiedzenie, wróg twojego wroga i tak dalej. Pokażę wam, z którego miejsca docierały do nas towary. A wy, w zamian za pomoc, załatwicie mi jakieś miejsce, gdzie będę mógł ukryć się przed dawnymi pracodawcami. Mówiłeś, że nic nie wiesz o tych towarach. Sam wiesz jak jest. Wolałem zachować co nieco dla siebie. Gdybym wszystko od razu ci wygadał, nie miałbym już nic więcej na wymianę. What is this thing that keeps blinking into existence? Some sort of graphical bug. I'm not sure where it comes from. Wspaniale. Najlepiej, jeśli weźmiemy którąś z tych łódek. Zgaduję, że nie będą im już potrzebne. Daj znać, gdy będziesz gotowy I mean, odpływać. considering that this is like a completely fan-made project, with like a completely new game essentially, it's actually amazing how few bugs there are.
They even fixed like some of the like bugs and exploits that were there in the original Gothic 2. Myślisz, że możemy mu zaufać? To nasz... Lepiej bądźmy ostrożni. Kto wie? Expected for it to have at least less bugs in the original game? I mean, yeah, but like the original Gothic 2 had a lot of bugs. Kim jesteś? Lepiej, żebyś nie znał odpowiedzi na to pytanie. But also like the quest structure in this game is quite a bit more complex than in Gothic 2. And at least so far I haven't run into any like game-breaking bugs. Oto twoja książka. O, czekałem na nią. Cóż, tak jak obiecałem, należy ci się mała nagroda. Dzięki za pomoc. Nigdy więcej się nie spotkamy. Very mysterious, this Lorenzo guy. Nie ma czego plądrować. Wait. Is that a ranged weapon? Yep, that's a crossbow. Because in this game, bows have like a dexterity requirement, and crossbows have a strength requirement, which makes absolutely no sense historically. Because what you actually need to do is to use powerful bows. You need to be very strong. Whereas for a crossbow, at least if it has like a mechanical winch, you don't need to be very strong. But dexterity would help to like reload faster and such. Hej! Ruszajmy. But yeah, just in general, this sort of trope of like archery requiring dexterity is just like so well entrenched now in popular imagination and in fantasy that you just get that sort of thing in games. And also that's like a way of like making like women like incredibly useful in combat. Just give them a bow so that they can just sort of shoot from range, and then they can be useful in fights without actually having to take damage. But of course, in real life, archers tended to be like big, brawny, muscular guys, not like skinny 50-kilogram women. What am I supposed to do here? Okay. I'm just sexist. 50-kilogram archer women. Yeah, like we're talking like modern sports archery where they have like very low draw weights. There's not really much of a difference between men and women. But we're talking like actual historical war bows with like draw weights of like 120 pounds or even more sometimes. You have to be really strong to actually operate those effectively. Wait, who's an actual person here, not just a random NPC? There we are. People without names are not actual people. Hej, ty! Co słychać? Im więcej obcych, tym więcej kłopotów. Zawsze to powtarzałem i zdania nie zmienię. Nie potrzebujesz czegoś? A co? Rozdajesz coś za... Myślałem raczej o... Nie sądzę, żebyś znał się na ryboł... Wiesz coś o przemytnikach? Niestety, nie wiem, o kim mówisz. Zaczekaj chwilę. Przypomniałem sobie o jednym... Jeszcze do niedawna mieliśmy na plaży dodatkowe miejsce do suszenia ryb i odpoczynku po pracy. Pogodne dni nawet je stąd widać. Któregoś dnia, wracając z połowów, zauważyliśmy, że obok naszego
Woleliśmy uniknąć spotkania z tymi przebrzydłymi. W obozie nie było prawie nic cennego, oprócz jednej wytrzymałej sieci. Okay, we're supposed to recover another net. Let's see if we can actually take on a sea lurker. Those are considerably stronger than regular lurkers. Am I passionate about being a teacher? I suppose. I really like teaching. I like enjoy explaining things. I think I'm pretty good at it too. I think I'm reasonably good at working with kids. An ANCAP such as yourself would surely say my pay grade doesn't give me a proper incentive structure. Like, teachers are actually fairly well paid in Germany. As for like incentive structure, like it's not, the pay is not really based on performance very much. It's mostly based on seniority. It's like once you're like in, you basically get tenure, and then, you know, as long as you don't screw up in some major way, you've got job security for life. Just like TLK says in his book, Industrial Society in its Future. What do you mean? What does he say about teachers? You've got the job, and it's not much reason to like go super hard at it. Yeah, but that's like the case for a lot of jobs. Unfortunately, due to like social issues, you don't really have like a super meritocratic workplace in most cases. Like, even though there's like an incentive to be like meritocratic in like a capitalist society, most like both like employers and a lot of employees don't really sort of like that system of like paying you what you're actually worth. So you oftentimes have a situation where high value employees get underpaid and low value employees get overpaid. And it's hard to really find a way of fixing that. It's just like a problem with human psychology. And like, yeah, like in like government institutions, that tends to be even worse. And when it's like more unionized and so on, it tends to be worse. But even in like real private companies, that problem exists. Why not have your pays based on student grades? That would create some very perverse incentives, because then people would be incentivized to cheat, like tell students their test questions in advance, and would lead to excessive teaching to the test, and would incentivize, you know, teachers to design like really simple, like really easy tests. I mean, maybe one way would be to have like some sort of like standardized test, and you have like
students take a standard test at the beginning of the school year and then at the end of the school year, another similar standardized test, and then you sort of measure the delta. But even that has some problems because like that way you, for example, incentivize teachers to sort of sabotage their students in the beginning of the first test, and then sort of cheat on the second test. And there's like a lot of problems with that sort of thing, and it's not that easy. Need to find some way of avoiding those fighters, is because they're too strong. Oh, that's the fishnet. Okay, it's there. Okay, that was easy. We do indeed live in a society, and it's this thing called, what is it called? The Goodhart's Law? Is that the name? Where as soon as you put pressure on some sort of measure, it ceases to be a good measure. So like test performance is a good, like the delta in test performance between like start of the year and end of the year is a good measure, until you start incentivizing teachers for maximizing that delta. So if you don't, then it's actually a good measure of teacher performance. But as soon as you start rewarding or punishing teachers based on that, you'll have lots of problems with that measure. Because it will encourage a lot of teaching to the test. It will encourage, cheating, and yeah, it's a big problem. Mam twoją sieć. Już się bałem, że te bestie cię tam upieką. Dobra robota. Teraz będziemy mogli łowić bez obaw, że nie mamy żadnej zapasowej sieci. How to fix wealth inequality? Societal collapse? It's like historically, the only time you see like a major reduction in inequality is when you have disasters, wars, plagues, major natural disasters, breakdown of societal order. But as long as society is like reasonably well ordered, things function reasonably well, it's very, very hard to reduce inequality. And if you just get everyone guns and all wealthy people ransom, you're gonna get a societal collapse. It's like a terrible idea. These crabs are pretty strong, but they're also pretty dumb. As long as they just fight well, be able to do this slowly. The quickest fix is big iron asteroid. Yeah. If everyone has 0, everyone is equal. But like actually fixing, like reducing inequality without making everyone poorer is really, really hard. I mean, in some sense, technology does that. Although not in a normal sense. Like in some sense, people today are like much more equal than they used to be. Like in the past, if you were rich, you would ride around in a carriage. But if you were poor, you'd be like lucky if you had a good pair of shoes. So that's like a huge difference. Or like in entertainment, if you were rich, you could watch plays and operas and have like singers perform for you and so on. Whereas if you were poor, you were basically limited to like telling each other stories. But like nowadays, if you're poor, you probably you can still like afford a lot of transportation. Maybe you even have a car, or you can afford like efficient forms of public transportation. Like buses and trains and maybe even planes. Like the difference in
inability to travel is much less now. Even though maybe in like nominal terms, the wealth inequality would be quite high now. In actual practical terms, it's not that much. And for entertainment, like even if you're poor, you can still afford YouTube, because it effectively costs nothing. You just need some sort of like phone or a PC and internet connection, and you have access to like a huge wealth of entertainment that's at your fingertips. In the sense, like even though like when people like the economists try to measure like people's income and whatnot, they don't really count the things that are free. Like technology has given us a lot of things that are now essentially free, that used to cost a lot of money. Like if you wanted to have books in the past, it was quite expensive, but nowadays you can just go to the internet and get lots and lots of books for free. That has made it a lot more equal in like real terms, even though if you just look at like income numbers, we are quite unequal now. Only thing that actually made a difference was medical tech. I strongly disagree, very strongly disagree. I think medicine is very overrated. I think in terms of like longevity, what's much more important is things like higher food standards and better sanitation, things like that. I think have a lot more to improve longevity than medicine itself. Wait, what am I supposed to do? Oh, I'm supposed to go to this guy. There are like certain things in medicine that very useful. Like if you have like a broken leg or something like that, then medicine can really help you. But a lot of things, it's not that clear how much medicine actually helps you with a lot of other ailments where, yeah, there's like some procedures and so on, but oftentimes like the amount of medicine you have access to doesn't really correlate with positive health outcomes. When they do like proper meta-analysis on that, the effect of medicine really is not that big. Ej, ty. Wiesz co? Niestety, nie wiem. Co daje to dziwne. Wait, what was that? Didn't I have... What? Didn't I find this sturdy net? What? I'm a bit confused. Oh, it's this guy. Nie masz dokąd uciec. Gadaj co wiesz. Przemytnicy mają grotę na południowy wschód stąd. Zbierają tam wszystkie towary i często przysiadują większą grupą. Łatwo tam nie wejdziecie. Wstawili wielkie dębowe drzwi, żeby nikt tam nie myszkował. Kiedyś ich śledziłem, bo chciałem do nich dołączyć, ale mnie wyśmiali. Nic więcej nie wiem. Nie zrobiłem nic złego. Proszę, nie róbcie mi krzywdy. Will I be willing to talk to students who come to me during my food break? Well, that's the reason why you do a food break where no students are nearby. Dobra, uciekaj. That's what teachers' lounges are there for. Naprawdę zależy ci na dorwaniu tych przemytników. Lorenzo musi wam naprawdę nieźle za to płacić, co? Próbuję odszukać mojego porwanego brata. Porwanie? Set up hobby clubs for activities. Yeah. Dużo z tym pracy. Guess I'd be interested in that, depending on what it is. Ciężko komuś innemu opchnąć taki towar. Chociaż jedna rzecz przychodzi mi do głowy. Jakiś czas temu siedziałem w karczmie Helgi z Finbarem i opijaliśmy udaną do...
Dosiadł się do nas nasz stary znajomy Willem z kilkoma swoimi znajomymi. Gdy mówię ci, facet był wielki jak góra. Nagle zrobiło się cicho, a on tylko Big as a kiwnął na mountain, jednego z so kolegów Willema. Ten that fits the dopił description swój of rum i one of razem John's wyszli z kidnappers. karczmy. Próbowaliśmy jeszcze pytać Willema o to, kto to jest i o co chodziło, ale niezbyt chciał cokolwiek o tym mówić. Rzucił tylko tekstem, że ten jego kumpel zajmuje się znikaniem ludzi i zna wyspę jak nikt inny. Później już o to nie dopytywałem, bo to w sumie nie mój interes i wolałem Corrupting the children with daughter. kogoś, kto wygląda jak troll z Yeah, I don't think the little kids are very much interested in daughter. powiedzieć ci coś więcej. They're playing things like Fortnite and Minecraft Potraktuj te informacje jako prezent. z and shitty okazji phone naszej games. Udanej współpracy. Wracając do... Nieźle się spisałeś. Actually, I have to take a leak. I'll be right back. Znalazła dla ciebie jakieś miejsce. Dzięki, chłopcze. Same dobre rzeczy wychodzą ze spotkania dwóch ludzi interesów. Będę się kręcił gdzieś w pobliżu waszego placu. Nie zapomnij wspomnieć Lorenzo, że pomogłem uratować życie jednemu z waszych. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Kto wie, czy ta decyzja jeszcze się na nas nie zemści. Tym razem trzeba do tego podejść na spokojnie. Dość już przelaliśmy dzisiaj krwi. Sprawdzimy, kto tam jest, będziemy obserwować sytuację, a dopiero później uderzymy. Słyszałem, że udało ci się zdobyć jakieś informacje na temat twojego brata. Jeśli chcesz, to możemy się rozdzielić. Sprawdzę to miejsce, a ty w tym czasie zdasz raport Lorenzo i zajmiesz się już swoimi poszukiwaniami. Alright. Dzięki. W takim razie ruszam do miasta. Okay. So, what's the next thing we need to do? Just go back to Lorenzo. Do they not have Chromebooks in Deutschland? All my classes during half of my public schooling had them. Of course, Chromebooks exist in Germany. I haven't really seen any schools using them. There's some schools that use iPads. But most schools still mostly use old school paper and like usually it's like either blackboards or whiteboards. Crabs are pretty tough nut to crack. Oh, a level up, nice. Okay. Oh, nothing. He's like trying to kill Titans. Yeah.
That's not a bad comparison. Oh, that's actually a zombie, not a corpse. Oh, I do no damage to these guys. Right, they're even tougher than the crabs. Let's go back to Lorenzo. You control it with necromancy. You can't. There's probably some way of summoning zombies, but I don't think you can control existing zombies. Alright, let's take a nap. Definitely a Shadow Wizard Money Gang type of guy. What's Shadow Wizard Money Gang? Mastery of the Dark Arts, okay. Ej, ty. Ej, ty. Zabierz mnie. To the harbor. Ależ oczywiście. But of course. Alrighty. Only have another 21 dwelling points. Nice. How much gold do we have? A decent amount. The apple trader here? No, he's at a different place. What would my superpower be? Yeah, I'm not sure. I haven't really given that a lot of thought. But I think it depends on what the restrictions are. You can, I don't know. My superpower is being omnipotent. I can just do anything. That's I can just anything I want to have happen. I just snap my fingers and it happens. That's my superpower. What's this guy doing? O, widzę twój szczery uśmiech i oczy. Piękne oczy. Słucham? Zamieszkałem w That sounds mieście, dumb. by uciec od potworów. Ale tu Well, jest yeah, I mean, it would be dumb. But if I can have a po ulicach i tylko czekają. snapped finger zombie dies in game, that would be like if I had one wish, I would wish for that zombie to die. Może powinieneś... Rozmawiałem już z Archolos, ale ty jest... Weź moje grzyby. Co takiego? Nie ufaj nikomu. Okay. I mean, if you allow me to have some arbitrary power, I'll choose the power that gives me all the power. It's like wishing for unlimited wishes. Co nowego? Ludzie, dla których pracuję, to znaczy głowę dam sobie... Actually, we can look at the equipment that this guy has on offer now. Ingo. Potrzebuję... Aktualnie na stanie mam pancerze skórzane. It's not much of a help. What if I controlled my fingers or broke them? Then I could steal your powers and remove it. Okay. But I can just snap my fingers and make my fingers unbreakable. Pewnie. Potrenuj.
Do roboty. No, you can't help me. Pomału. Nie mogę ci. That's cheating? Why is it cheating? I said I could snap my fingers and have anything happen that I want. I'm not making the rules. Let's deal. What does he have? 100 weapon, 200 weapon, javelin. Okay, it's dexterity based weapon. V spike club, 200 weapon, 70 damage. Oh, it's also dexterity based. Long sword, one-handed. It's not very good. Okay, none of this stuff is that good. Ooh, maybe this belt? Actually not that big of an upgrade though. It's quite expensive. Let's not buy anything. Alright. Let's go back to our boss. A pretty cool anime called Code Geass. Actually, it's about someone who gains the power to command anyone to do a single thing per person. Okay. Hej, ty! Jeszcze nie doszły do mnie wieści odnośnie waszej aktywności w porcie. A to może znaczyć dwie rzeczy. Albo się obijałeś, to jak? Udało. Znaleźliśmy magazyn przemytników w mieście. Niech zgadnę, te szczury ukrywały coś w slumsach. Tak, ich magazyn znajdował się przy wejściu od strony doków. Jak ma się rozumieć, wszyscy jego dotychczasowi bywalcy nie będą nam przeszkadzać w konfiskacie pozostawionych tam towarów. Wyśmienicie, natychmiast tam kogoś wyślę. Podoba mi się twoja oszczędność w słowach, chłopcze. Odkryliśmy kryjówkę przemytników na bursztynowym wybrzeżu. Mogłem się domyślić, że mają jakąś bazę przeszutową w pobliżu. Wszystkie duże statki zostały zarekwirowane, więc pewnie po prostu robią wiele kursów małymi łodziami. Ustaliliście coś więcej na temat tej kryjówki? Póki co nie. Karamon został na warcie i przygląda się temu miejscu. Dobrze. Skieruję tam jednego z moich łowców, by go zastąpił. Udało mi się przekonać jednego z przemytników do przejścia na naszą stronę. Pozwoliłeś któremuś z nich przeżyć? Czyżbyś już zapomniał, jakie były... Właściwie, gdy się nad tym zastanowię, twoja niesubordynacja może okazać się... Dokładnie o tym samym pomyślałem. Jeszcze będzie z ciebie ważna szycha w gildii. W przeciwieństwie masz świadomość, że czasami, żeby wykonać Widzisz, w gildii potrafimy docenić niestandardowe rozwiązania i improwizacje. Czego z pewnością nie można powiedzieć. Czy to już wszystkie informacje, jakie... Tak. Podsumujmy. Udało wam się jedynie rozbić niewielką grupkę przemytników. Jednocześnie przemytnicy dalej posiadają własną bazę wypadową. Mógłbym tutaj ponarzekać, że nie udało wam się. Wysyłając was na poszukiwania, nie liczyłem na wiele więcej. Dobra robota, Marvin. To właśnie takimi... Alright, he's quite happy with this. One of the cool things, the anime industry tends to not suffer too greatly from his dumbass necromancy bullshit, trying to raise old front franchises from the dead. Oh yeah, okay. Yeah. That's like a major problem in Western media nowadays. Podczas śledztwa słyszałem o facecie zajmującym się znikaniem ludzi. Podobno zna go niejaki Willem. Niestety niewiele mogę ci pomóc w tej kwestii. Nie słyszałem nic o żadnym mężczyźnie od znikania ludzi. Nie miałem przyjemności widzieć się z Willemem od dłuższego czasu, ale z tego co mi wiadomo, pracuje aktualnie na farmie Bermana. Może od niego uda ci się dowiedzieć czegoś więcej. Wspominałeś coś o łowcach, którzy pomogą w poszukiwaniach mojego brata. Pamiętam o tej obietnicy. Mógłbyś wypełnić dla mnie ten kwestionariusz?
Są tam podstawowe informacje o poszukiwanej osobie, takie jak wiek. Bez tego równie dobrze moglibyśmy stanąć. Doskonale. Przekażę go Garrosowi. Okay, what's a bit strange about this game is how much emphasis there's on writing. And I guess they're portraying like more of a late medieval setting where writing was more common, but it would not be that common. It's still like a strong oral culture. Alright. Ooh, lizard tongues? That might be useful. Jak wyrywać język? W tym przypadku wyciąga. Don't think I'm quite ready for Shadow Beast yet. Jeśli znasz już What can you do? Okay, that's not really what I'm interested in. Alright. Then we need to go to Burma's farm. Oh, they've got a female Doctor Who. Yeah, I don't know if the show is bad. I've never really been able to get into Doctor Who. I tried to watch it a couple of times, but I've never really liked it much. Mam ręce pełne. Chętnie. But you can train me in strength here. This guy? Potrenujmy. Wymagasz ode mnie więcej, niż mogę ci... What is this? Okay, need to go to Burma's farm. I'll do this night watch thing. And you can go hunting with Alan. There's a bunch of side quests you can do here. Yeah, let's go. Let's go on a hunt with Alan. Jest Skórzany pan. Nie boisz się dziczy? Dziczy? Dzicz? Wychowałem się tam jako siero. Życie tutaj w porównaniu z portem jest... Frida, okay, continue hunting. Pierwsza lekcja. Okay, whatever. Chcę... Pewnie. Oh, this says crossbow to teach. That might also be decently useful. Nauczysz? Nie mogę cię już niczego... Okay. Frida mu... Widzę, że... Let's go and hunt. Hello, Alan? Can you get out of here? Come on, move. Hey. There we go. Managed to push him out. No, nothing there. That's fast. It'd be really refreshing if you know, Hollywood actually started turning out actual original stuff again. Not just like reboots and remakes and sequels. And have like a little bit of creative courage. Nie ma czego plądrować. Lunatic. Nic tu nie znajdę. Niczego tu nie ma.
Needs to get in the anime train. Maybe. I mean, there's still like some good stuff in Western media. Like, for example, Cobra Kai is really good, which, like, ironically is like a sequel to the Karate Kid films. And, like, when I heard that premise, like, okay, it's like Karate Kid, but, like, it's set in the present day, with, like, many of the original actors, I thought it would be, like, really hackneyed and dumb and bad, but actually it's really good. Or like, you know, still like some of the like comedy stuff coming out of Britain is quite good. Like the Philomena Kunk series, like Kunk on Britain, Kunk on Earth, is really good, really funny. Don't find Philomena funny? Really? I think it's incredibly funny. Hackneyed, not hack-eyed. Hackneyed. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Cholera, niby tak blisko miasta, a biedak i tak skończył jako obiad niedźwiedzia. Mi wystarczy wrażeń na dziś. Yeah, I do like fantasy, but like I prefer to read my fantasy. Most like fantasy like shows and films tend to be not that good. I mean, there's some exceptions, but like, for example, like the first 4 seasons of Game of Thrones are really good, but then like the last 4 seasons go down in quality a lot. But, you know, many times, like, science fiction and fantasy on TV and on the big screen oftentimes tends to be lower quality. Yeah, I actually started watching Better Call Saul, and I also I thought it was like, why would you make an entire show based around Saul Goodman? That seems like a stupid idea, but I actually quite like it. I haven't watched a lot of it. I think I watched season 1, like started in season 2, something like that. So there's still more for me to watch there, but I think it was quite good. All right, let's talk to Frida. Down is magically teleported here. Hej. Jeśli oferta... All right. Nie szukasz może pracować? Nawet jeśli szukam, najrozsądniejszą opcją byłoby, gdyby w tym fachu ważna jest zdolność sprawnego Nie wiem, co się podziało w głowach. Proszę. Zobaczmy. No, tak jak mówiłam, trzeba sprawdzić twoje... Nie ma sprawy. Słuchaj, w mieście jest pewna handlarka o imieniu Alice. Cwana babka. Nie lubię jej. Nie wiem, czy to jest legalne. W każdym razie straż twierdzi, że póki tak nie sprawia zagrożenia, buty nie będą interweniować. Czyżbym miał sprawić, żeby jakiś problem się pojawił? Bystry z ciebie, chłopak. Myślę, że gdyby klatka otworzyła się Podobno udało wam się upolować nie tylko wilki. Mam dla ciebie...
Dlaczego tak ci... Każdy łowca w pewnym stopniu szanuje zwierzę. Dlaczego nie... Powiedzmy, że mamy burzliwą przeszłość. W jaki sposób mam ją otworzyć? Najlepiej tak, żeby... Na pewno znajdziesz sposób. Mam trochę... No, Sell our skins. no. Maybe an unusual thing for a capitalist such as yourself not to be driven by profit? Just because you're in favor of capitalism doesn't mean that everything has to be about profit in narrowly pecuniary terms. Profit really is more of a... Profit properly understood is really more of a psychic thing. Right? Profit is when you derive a psychic benefit from something, like you get more than you put in, whether it's in terms of like ultimately it's about, you know, satisfaction, happiness, pleasure, and one way of obtaining these things that you want is through money, but money is just a means to an end. You know, money is only important insofar as it, you know, helps you buy happiness or, you know, prevent suffering. What, nitrous oxide? What is nitrous oxide? Ostatnio przyszedł do mnie Otmar ze skargą na moich gońców. Pod zeznaniami widnieje twój podpis. Wiem, że jeszcze nie do końca rozumiesz, co i jak tutaj działa, ale mam nadzieję, że coś takiego... What? Yeah. I don't believe that every interaction needs to be guided by money. I just prefer things to be guided by money rather than by force. You know, trade is better than violence. But of course, there's also a large role for this, you know, friendly interactions between, you know, friends and family where it's not about money. Oh, laughing gas, okay. I don't think it makes you actually happy. I just think it makes you like laugh uncontrollably. But I don't know, I'm not a chemist. Okay, let's talk to Mr. Slager. No, pokaż, co... Mięso ow... Mam nadzieję, że nie poszedłeś na... Mam tu mięso... Teraz to mi zaimponowało. Póki co to... Czekam na resztę. Okay, need some boars. Jak... Moja praca... Skąd... Za... Alright, we need to find some boars because I do want to work for the butcher because that's like a pretty good source of income. Okay, where to now? Let's actually go to... Let's do the after dark thingy. Or actually, let's go to Willem right away. We'll go and finish the second chapter, and I think we'll end the stream. Been going for 4 hours. So I wanna get to the next chapter, and then we'll explore chapter 3 in the next stream.
We need to find a runner. Anyways, if anime is something you're interested in, don't feel afraid to ask me. I know all the good stuff. Okay. Should be a runner here. Wait, is there like a list where I can more? Like the trainers, Travels of the Merchant Guild. Right, don't need that anymore. Dangerous routes. Don't need that either. Drop it. Drop it. Drop it. Drop it. You read that already? Yeah, we'll drop it. Clear some space in the inventory. Oh, that's a book I found in that cave, the Goblin Skeletons. Merchant Guild is definitely something they copied from Seth, whatever his name is. He's done reviews on Gothic that you watched, right? Yes, he's done a review on Gothic 2. I mean, the Merchant Guild of Araxes is something that's referred to in Gothic 2. All the way back in 2002, long before Seth started his channel, even before YouTube existed. Wait, did I not? Oh, that's the that I'm looking for, the very first one. Thunder uses strength training and Adelaide and Ingor. Oh, we need to talk to Sunder. That's like the drunk. It's a funny thing kids do. They think something they've seen in modern time has been copied from something in history. Okay. What do you mean by that? Can you give me an example? Hej, ty. Mógłby. Cóż, chętnie pokażę ci, jak... Chcę Dobra. Nie mogę cię już niczego nauczyć. Wymagasz ode mnie więcej. Okay. Nie mogę cię już Guys are useless. Already at 50 strength and 50 strength and 4200. Co słychać? Sytuacja. Pokaż mi. All right. One kid tries to reference a rapper who wears a turban to a girl who's most likely wearing it for cultural or religious purpose. Okay. And so that the kid then thinks that the turban is a reference to that rapper. Okay. Hey. Okay, take me to Burma's farm. Actually, a lot of areas we haven't really explored yet. We can go to the Merchant's Guild mine. There's like some nice gold to be made there. Valerius Vineyard is also like a quest there. Rita's Vineyard, there's a quest there. But for now, we'll just go to Burma's farm and talk to Willem.
Nie wiem, czego tu szukasz, ale mam nadzieję... I'm going to invade this farm. Skąd u mieszkańców tej wyspy tyle gościnności? Widzisz, żeby stała tu gdzieś tabliczka z napisem obcym wstęp wolny? Albo Hey, I darmowe paid for my piwo beer. What are you zapraszamy? talking about? Ta farma to teren Bermara i to on ustanawia zasady, a ja pilnuję... Kim jesteś? Na imię mi Willem. Jest Jestem ty? ochroniarzem, a ty właśnie wszedłeś na posesję I Bermara. didn't pick the funny option. I don't know. Jeśli nie Maybe masz he's gonna interesu do attack me or mojego something. szefa, natychmiast stąd zawróć. Nie potrzebujecie dodatkowej pary rąk do pracy? Właściwie to jest w wyniku podtopień. Mieliśmy tu ostatnio spory bałagan. Większość szkód naprawili, jeśli chcesz pomóc. Możesz Czemu nie? Każda moneta się... Dobrze. W takim razie idź przejdź się wybrzeżem i pozbieraj. Część ryb na pewno nie będzie nadawała się do zjedzenia. W porządku. Jest jeszcze coś. Woda czasami wyrzuca... We didn't make a save beforehand though. Dzięki. Is it like, and you can't save during a dialogue? Nie będę ci... We'll do some little side quests on this farm, and then we'll go ahead and enter chapter 3. Nie wiem, kto cię tu wpuścił, ale najwyraźniej muszę pogadać o tym z Willemem. Czego szukasz na mojej ziemi? Masz może dla mnie jakąś pracę? Nie potrzebuję w tym momencie dodatkowych rąk do pracy w gospodarstwie. Nie dość, że ziemia dobrze... Możesz porozmawiać z moimi pracownikami. Ten dzieciak znowu zaczął swoje piłowanie. Chyba głowa mi It always sawing. How annoying. To twoja farma, nie możesz go wywalić? To nie takie proste. Ten głupek z 2 lewymi rękami to mój syn, Kyle. Sam kazałem mu znaleźć jakieś zajęcie, żeby nie obijał się całymi dniami. Skąd mogłem wiedzieć, że postanowi postawić ten zbitek desek pod samym domem? Pytałeś o pracę, więc może chciałbyś się zająć moim synem. Mam się nim opiekować? Wystarczy, że pomożesz mu znaleźć mniej irytujące zajęcie. A nawet jeśli to się nie uda, to kilka godzin bez tego przeklętego hałasu... This is one of these like silly early game quests, but we'll do it. Kind of amusing. Also something just inherently funny about like a character in a medieval fantasy world named Kyle. Hej. Cześć, co tu budujesz? Stawiam spichlerz dla mojego ojca. Muszę ci powiedzieć, że idzie mi to co... Czy spichlerz nie powinien... Cholera. Zupełnie o tym zapomniałem. Nieważne. Wytnę na nie miejsce później, gdy już reszta będzie gotowa. Jestem tu nowy. Mógłbyś pokazać mi farmę? Nie ma tutaj raczej nic ekscytującego. Myślisz, że czemu zabrałem się za budowanie tego spichlerza? Pracuję na... Właściwie to zasłużyłem na jakąś przerwę. Poszukajmy czegoś ciekawszego do... Chciałbyś wyruszyć na wspólne polowanie? Oszalałeś? Okoliczne lasy są pełne... Mogę nauczyć cię co nieco o kowalstwie. Walenie młotem o kawałek żelaza przez cały dzień? Jedyna głupsza czynność to chyba... Nic nie przychodzi mi do głowy. Nic nie szkodzi. Wiem jak to jest. Czasami całymi dniami spaceruję po polach i nie wiem co robić. Chodź, pokażę ci moje ulubione miejsce. So our quest is to amuse this man-child. River myrtle, that's good stuff. Used for cooking. Probably fairly high in fiber. Czy ten młyn nie jest wspaniały? A może, gdy skończy mój spichlerz, to sam zabiorę się za I postawienie... said the same thing as Kyle also. Probably. I don't find hunting Szkoda, że nie można od środka dostać się or jakoś na blacksmithing dach. that appealing. Mam pomysł! Co ty na to, żeby spróbować się na niego
Nie zabronię ci próbować, ale to nie ja będę cię później zbierał. Let's pick up some veggies. Wiesz co, może póki co... Chodź, nauczę cię łowić ryby. Niedaleko stąd jest mały Let's go fishing with Kyle. Seth is cool because he always puts something funny and sexy in his video. Okay. His videos are quite funny. Świetnie, są nawet... Trzymaj, ta jest dla ciebie. Zobaczymy kto... Received a rod. Already have one though. Ej, ty. Masz coś? Nie. Cholera, ja też nie. Dumb farmers always spooking the fish. Oh. Get more fishing rods. Why not? And sell those. Wiem, co będziemy teraz robić. Wspinanie na młyn to była przesada. Chcesz, żebym ci pokazał, jak Skoro już to zaproponował... Skąd pomysł, że... Dobra, Right, need to climb a tree. Not that hard. Widzisz, to nic trudnego. Easy peasy. Twoja kolej. Dobrze, a teraz mnie stąd ściągnij. O czym ty mówisz? Nie przyglądałem się jak schodzisz. Musisz mi pomóc. Nigdzie się nie ruszaj, poszukam czegoś. Right. Using our incredible powers of deduction, we'll figure out a way to get him down there. Should have abandoned him. Don't know if his dad would appreciate that. Use the ladder. I to nazywa się przygoda. Gdybym tylko miał odpowiednio długą drabinę, to może mógłbym wspiąć się nawet na młyn ojca. Dzięki za dzisiaj. That scene reminded me of Ancestors, the Humankind Odyssey. I'm not familiar with that. Okay, let's talk to the dad. Get our well-earned reward. Actually, we can clean the shore beforehand. And in 2 quests at once. It's an interesting game. Okay. What kind of game is it? Young Field Raider. Ridiculous. Think you can withstand my power? You're far too young for that. Right, got it. Did I ever eat a whole bottle of vitamin gummies? What are vitamin gummies? Like gummy bears with vitamins?
Oh, explain what it is. You planned the next generation in the exciting new adventure from Panache Digital Games? What? Oh, there's like a sales pitch for... Niczego tu nie znajdę. What? Survive the evolution in Neogene Africa starting 10 million years ago. Ancestors, the Humankind Odyssey is a third-person open-world survival game where you explore, expand, and evolve to advance. Okay. Never heard of the game, actually. I'm not very fond of the terminology humankind. Mankind is perfectly fine. Since the original word of the original meaning of the word man is just human being, so mankind already means the same as humankind. No reason to depart from this traditional usage. It's Jongen, the linguist, take. Come on, crab. Crab people, crab people. Get away from me, crab people. Oh my god. Chill, bro. That is no chill, man. Oh, I'm still using the wrong armor. That's a problem. That's why I'm kind of losing here. Alright. Pate from leftovers. A very diet improves your health. +5. +5 HP. Nice. Some shrooms. Good for some umami. It is a very sexy crab ass, to be fair. Yeah, keep that crab at arm's length. Once they close in, they're kind of vicious. There we go. That's a good crab. Nice. Oh, this is actually one of the people who was with us on the ship. Wyrzuciło cię aż tak daleko. He dead now. Oh, another crab just randomly spawned. Okay.
I think something that this game does worse than the like real Gothic games. Sometimes you just have enemies just like spawning from triggers like rather randomly, and like the original Gothic games do a pretty good job of hiding that from you, where you also have things of course spawning from triggers, but they don't do so within the sides. Some idiot is knocking on my window. Not sure what that's about. Let me check that. Okay, that was actually my neighbor who had locked himself out, and somehow the like doorbells in the building stopped working. So I had to let him in. All right. We cleaned the shore. And we can now return to Willem and to Burma. All right. Talk to Burma first. Zająłem się twoim synem. I jak wam się udał dzień? Udało ci się nauczyć go czegokolwiek przydatnego? Nauczyłem go co nieco o wspinaczce. Mam tylko nadzieję, że zbytnio tam nie ryzykowaliście. Dobrze, że chłopak nauczył się czegokolwiek przydatnego. Następnym razem, gdy napadną go w lesie wilki, przynajmniej będzie potrafił się przed nimi schronić. Wiem, jak Kyle potrafi być uciążliwy. Dlatego tym bardziej... That's a pretty good payment. For this rather trivial quest. Now we need to find Willem. Who is that guy actually? Yours? I'm not familiar with him. Kim jesteś? Nazywam się Joris i prowadzę ten mój. Rzeczywiście robi wrażenie. Wyszedł spod rąk najzdolniejszych cieśli. Nie przewróci go nawet najbardziej porywiste wietrzysko. A wszystko Bermar, właściciel tej farmy, wyłożył na niego spory.
Muszę lecieć. Szerokiej Where is Willem? I'll just sleep. Quick nap. There is our friend Willem. Chwila. Proszę, to wszystkie ryby, jakie udało mi się zebrać. Przyniosłeś więcej niż się... That's all a fish. Większość z nich. Te ryby wystarczą nam na długie... Oto twoja Na brzegu znalazłem ciało kobiety. Ciało kobiety? Cholera. Co jakiś czas znajdujemy zwłoki na plaży, ale ludzie uciekają od wojny. Dzięki za informację. Nie masz dla... Roboty na boku, powiada. Może i miałbym małą robótkę. Nie, durniu. Podpowiem ci. Zresztą sam to zauważysz, jak się po nim przejdziesz. Lots of Pełno rat tam holes. szczurzych nur. Ale cholera. Jakie to są szczury. Would I ever get in trouble for pampering a female student with gifts, tutoring, and more chances to fix their grades? No. Splecona zbroja. Próbowałem je wytępić, ale zbyt dużo się ich namnożyło. Ain't nobody got time for that. Mają nory, żeby można było coś z tym zrobić. Skoro taki wojak jak ty sobie nie poradził, to... No już, nie kpij. Kupiłem od alchemika przepis na trutkę. Tylko poza tym, po prostu nie mam tu... Dobra, zajmę się. To świetnie. Trzymaj. Potrzebuję twojej pomocy. Przysyła mnie Pablo. Nie wiem, co ten chłopak ci naopowiadał, ale jedno jest pewne. Gdzie jest Pablo, tam są kłopoty. Skoro już mowa o kłopotach, to jak tylko dorwę tego drania choda, to dopiero będzie tutaj awantura. Parszywa gnida miała pójść narąbać drewna, ale pewnie sam narąbał się grobem. Bo co innego może robić stary marynarz puszczony w samopas? Słuchaj, zrobimy tak. Znajdziesz choda, ja będę mógł pójść na przerwę i wtedy spokojnie... Classic RPG trope. You go to someone, you want something, they send you another quest. Gdzie szukać tego choda? Miał pójść do lasu za farmą. Wystarczy, że skierujesz się na zachód i powinieneś na niego trafić. Rozpoznasz go po jasnej brodzie i wąsach. No i oczywiście po zapachu grogu. Tylko uważaj, żeby nie zabłądzić zbytnio na północ. W tamtych lasach czają się straszliwie niebezpieczne bestie. Bestie. Będę ci... Mądry. Chwila. Mógł? Czy ja wiem? Ucz mnie. Mam nadzieję... Alright, this is Nie będę ci... just one stuff. Not very helpful. Going. I think this is where we need to go. We can pick up some carrots. It's a good idea. I can put those in the stew. Some recipes I have that require just any vegetable, and carrots will do. Right, see some bottles there. He planted that one, leave that one. Nope, no mercy here. Why are European jails, prisons, so luxurious? Because the ones you see on like TV or in YouTube are not typical. Typical European jail certainly is not luxurious.
it's not all a lie. These like prisons, in some of these Scandinavian countries, they do have some of these prisons that are like nice, like outdoor areas where prisoners get like lots of like activities to do and such. And it's really more like it's more like some sort of like retreat or vacation than actual prison. But that's certainly not what most prisons in Europe look like. Yeah, something like a summer camp. Where is this guy? Supposed to be here somewhere. Yeah, I feel like Americans have like a pretty skewed perspective about Europe, and like it's like skewed on both sides of the political aisle. Like American so-called liberals always think, oh, Europe is so progressive, they're so wonderful, they're like these socialist paradises, and like right-wingers think, okay, it's like some sort of socialist hellhole, and they're like complete degenerates in Europe and whatnot. But you know, both of these are wrong. Like in some ways, Europe is more conservative than America. Like Europe has more strict abortion laws, for example. In a lot of European countries, abortion is heavily restricted, much more restricted than in America. As far as like the socialism stuff goes, like most European countries are like a little bit more socialist than America, but you know, it's all like mixed capitalist economies with like some capitalist elements and some socialist elements. Same in America and in the US. America is like a little bit more on the capitalist side, maybe, but also not in all respects. Like for example, like if you look at a country like Sweden, they actually have a lot more like free market in terms of their labor policies. Like Sweden, for example, doesn't have minimum wage, and like firing is like pretty easy there. But they do have like a strong welfare state, right? And also, like the problem is like just viewing Europe as like one entity when there's a lot of differences between different parts of Europe. Like Northern Europe and Southern Europe are very different. Western and Eastern Europe are very different. PewDiePie used to be a hot dog vendor. Doesn't seem to be too unreasonable. Hot dogs are actually really popular in Scandinavia. Yeah, talk to Willem. Przychodzę w sprawie Hoda. Mam złe wieści. Niech zgadnę. Schlał się tak bardzo, że nie kontaktuje? Gorzej. Facet nie żyje. Co takiego? W wąwozie niedaleko leśnej drogi znalazłem jego ciało. Musiało tam trochę leżeć, bo zdążyło zebrać się wokół niego całe stado ścierwojadów. Cholera. To mnie załatwił. Teraz będę musiał harować za dwóch! Nie sądziłem, że te ptaszyska dadzą mu radę, ale pewnie Grok zrobił swoje. Rany na jego ciele były bardzo głębokie. Wątpię, żeby za jego śmiercią stały byle ścierwojady. Coś sugerujesz? I would say having like a university degree is a little bit more important in America compared to Europe. Because in Europe there's like more of this idea of like apprenticeships and like alternate ways of getting to like decent job, whereas in America it's pretty much like you have to go to college, otherwise you won't amount to much unless you like become like a tech founder and become like a billionaire like Bill Gates or something. But
you know, you have all this situation where like you have these you know, people who have college degrees who then work as at Starbucks or something. You don't have that as much in Europe. There's fewer people actually going to university, and you know, this sort of like blue collar labor, I think, is like a little bit more appreciated in Europe. Możemy teraz porozmawiać o tej sprawie z Pablo? Nie powiem, żeby mi się zbytnio chciało, ale obietnica to obietnica. Słyszałem historię o osobie zajmującej się znikaniem ludzi. Podobno jakiś czas temu siedzieliście razem w karczmie, razem z Pablo i Finbarem. Znikanie ludzi. A jeśli mogę wiedzieć, to czemu o to pytasz? Możliwe, że przewoził porywacza. Yeah, like back in the day, it was like very difficult to make money online. I need to go back to like 2008 or something like that. There was like a lot of activity online, lots of people posting, you know, videos and blogs and whatnot. But it was very hard to make money with that sort of thing back then. Even though there were already like large numbers of people watching. Jest idealną osobą. Potrafi dostarczyć ludzi w najmniej uczęszczane zakamarki wyspy. Stąd te teksty o znikaniu ludzi. Wiesz coś o tym wielkim facecie, z którym Janik wyruszył? Pierwszy raz go na oczy widziałem. Jeśli mam być szczery, to mam nadzieję, że ostatni. Dzięki za pomoc. Gdy będziesz już rozmawiał z Janikiem, powiedz, żeby zabrał cię tam, gdzie wody płytkie, a ryby grube. To coś What is the shallow and the fish are thick? korzystają jego klienci. Niezwykle ceni sobie skrytość. No i jeszcze jedno. Nie będę ci zawracał głowy. Mądry. Alright. Let's go where the waters are shallow and the fish are thick. Do we have a carrier here now? Yeah, looks like we do. Nice. We go to the Sailor's Retreat, I think. Some free grog. Hey, ty. Don't mind if I do. Zabierz. Or is it the Amber Coast? Ustroni I'm actually not sure. One of these two. I think it's the other one. Or is it this one? Yeah, I think it's actually here somewhere. Karen is going to be featuring in a side quest a little bit later. Right, let's make some food first. Else do we want to make Fisherman's Cauldron? Seems like a good idea. A tea from leftovers. Don't have enough apples. Fish soup with herbs. Right. Seems good. Mówię ci, podpieprzył komuś łódkę, wziął skrzynię pod pachę i tyle go widzieli. Na szczęście została jeszcze jedna. To bez znaczenia. Mamy teraz dużo większy problem i to sam wiesz jaki. Trzeba się ich jakoś pozbyć. Masz jakiś pomysł?
Coś wymyślę. Na razie nie rzucaj się w oczy. Czekaj, ktoś idzie. Zajmę się tym. Right. Chwila. Just flexing on us? No, just stretching. Not flexing. Kogo chcecie się pozbyć? Pozbyć? Skąd ci to przyszło do głowy? Radzę ci dobrze przetkać uszy, bo coś ci się musiało przesłyszeć. Słyszałem, że prowadzisz tu pewne Interesy? Nie prowadzę żadnych interesów. A jeśli chcesz wiedzieć, co dokładnie robię, to segreguję... Why did I sniff under my shirt? I did? I don't know. Pływasz łódką? Tak jak każdy rybak mam swoją łódź. Nie wiem, co w tym dziwnego. Chcę, żebyś mnie gdzieś zabrał. Gdzie niby miałbym cię zabrać? Zabierz mnie tam, gdzie wody płytkie, a ryby grube. Trzeba było tak od razu. Twój They have wygląd those trochę thick mnie fish zmienił. with a triple Nie C. wyglądasz mi na takiego, co by chciał tam płynąć. Zresztą w tym momencie i tak nigdzie nie ruszymy. Dlaczego? Jakby ci to powiedzieć, nie lubię tłoku. Pozbądź się stąd mundurowych, to pogadamy o interesach. Okay, let's get the uniforms out of there. As in the city guards. Where are these guys? Wait, where are the city guards? Oh, there they are. Co tu robicie? O to samo mógłbym zapytać najemnika Araxos. Jestem na pewnej tajnej misji. Wybacz, ale brzmiałeś tak poważnie, że prawie ci uwierzyłem. Do embody Możesz the tu sobie Hyperborean łazić, Aryan ale spirit? ostrzegam No. cię, nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy. Skoro już tu jestem, mogę wam się na coś przydać. Co 3 głowy to nie 2. Fakt. Możesz nam pomóc. Jako członek gildii z pewnością na co dzień obracasz się w szemranym towarzystwie. Otrzymaliśmy raporty wskazujące na to, że w okolicy ktoś rozprowadza bagienne ziele. Sęk w tym, że ci rybacy nie są zbyt gadatliwi, a ja nie chcę uciekać się do przemocy. Jeśli uda ci się wpaść na trop tego zielonego cholerstwa, koniecznie mi o tym powiedz, a dostaniesz nagrodę. W lesie, w pobliżu farmy Bermara, znalazłem ciało jednego z pracowników. Pomyślałem, że zainteresuje was ta informacja. Ciało? Skoro znalazłeś je w lesie, to pewnie jakieś wilki dopadły tego. Rany były głębokie i regularne, a ułożenie ciała wskazywało na to, że facet uciekał przed czymś lub przed kimś. Coś sugerujesz? Po prostu wątpię, żeby zagryzły go zwierzęta. Morderstwa to broszka oktawa. A co do twojej opowieści? Okay, need to find some weed. All right. Yeah, maybe smoked a bit too much. Maybe shouldn't judge other people for smoking some weed. W rybie była bryłka rudy? Mówiłem ci, że zawartość jest cenna? Jeśli chcesz znaleźć ich więcej... Go discuss Ancapistan at the family dinner table. I've talked about it. Not something I talk about regularly. Kto wie, może jacyś przemytnicy tak przewożą rudę. Muszę już iść. Pomyśl... All right.
Who's got the weed? Hej, I mean, obviously I did this quest before, but I don't remember where exactly I'm supposed to go. hej. Panują tu jak... Nie spodziewaj się, że Ale... Okay, nothing Muszę iść here. leczyć. Kim jest? Jestem Karin, wędrowna śpiewaczka. Janik mówił, że macie problem ze strażnikami. Co takiego jeszcze mówił? To, że chcecie się ich pozbyć. Mów ciszej, do cholery. Są tu za rogiem. Chcesz, żeby nas usłyszeli? Słuchaj, to, że tu są, nikomu nie pomaga, tylko przeszkadza. Zwłaszcza pracownikom. Suki syny wszędzie tylko węszą i za... A mają ku temu jakiś powód? Pewnie taki jak zwykle. Propaganda bezpieczeństwa i państwa opiekuńczego musi się kręcić. Posiedzą, trochę ponarzekają i w końcu pójdą. Na tych dupków nie ma innej rady. Trzeba ich po prostu przeczekać. Może strażnicy rozglądają się za pewną skrzynią z bagiennym zielem? Nie wiem, o czym mówisz. Skończ te gierki, dobrze wiesz, o czym mówię. Gdzie ją trzymacie? A dajże mi spokój. Jeśli szukają tej skrzyni, to zwyczajnie dam im to, czego chcą i będziecie mieć ich z głowy. Jesteś cholerny. Did I głupi, watch jeśli Cuties? myślisz, że No. w ten sposób sprawisz, że sobie pójdą. To strażnicy miej. Tylko zachęcisz tych dupków, żeby zrobić... Okay, let's go to Roy's hut at night. Oh, still up. We can find something here first. Steal Lemon's honey and his fish. And his rum. There we go. Ej ty, co ty tu robisz? What is the chest here? I think I already stole from that chest, didn't I? Yeah, I'm aware of the whole cuties thing. I'm not particularly interested. Almost as good as Boku no Pico. I have no idea what that is. Do we have like a sleep spell or something? Yeah, we do. Let's just use that. Excuse me? Why doesn't it work? What? Why doesn't the sleep spell work? So weird. I think the first time I did this, I actually
I'd already robbed the chest earlier at some point. Annoying. Anything with these guys? Or maybe just provoke them? Nie wyglądasz mi na kogoś, kto by zrozumiał delikatną. Mam więc coś, co... Zwykły śmieć z Araxos. Let's just use violence. Okay, this guy's kind of stuck on the cliffs. Okay, let's eat some food. Are you still struggling with the cliff? I'm a science man. Vaporizer is safe, right? What do you mean, like vaping? I think it's at least like considerably less harmful than regular smoking. Ooh, this guy's actually pretty strong. Oh, shit. Okay. That's actually killing me, lol. Why can you sleep, Roy? I really don't understand why the sleeping spell doesn't work. What? Just immune to sleeping? What? No, sodomy isn't the same as homosexuality. Like, there's heterosexual sodomy as well. And of course there's lesbians don't engage in sodomy, obviously. And of course, just because you're homosexual, you're having sexual relations with another man, you can still have other sexual practices. Yeah, that looks like a bug. Bit annoying. Bit annoying, not gonna lie. Can you sneak past him somehow? Probably not. I just walk here and then start sneaking. Very sneaky. Very, very sneaky. Eat all your fish. Oh, I'm the master thief.
There's nothing in here. What? Hej, ty! Co mogę... Wybierz. I'm so confused. Wait, where's Roy's chest? Is it somewhere hidden or something? Maybe it's not in there at all. Maybe it's somewhere else. Oh, I think I remember that it's somewhere else actually. Not in there at all. But where was it? I was here as well, alright. That's not it. Roy's chest. I think it was here somewhere. I'm not familiar with frottage or frotting. Somewhere? Is it? Find the drugs. Are you hiding your drugs? Come on, man. Maybe here? I don't think so, but check to be sure. Nope, not here. I think Roy's chest was around here somewhere, but I don't know where. What does the quest log say? Location of the chest. Okay, so it's somewhere around here. Die, meat bug. Ooh, tobacco joint. It's here somewhere. No. Is it? I think I just stumbled across it when I was played through it the first time. No, I can't find it. Was it maybe here somewhere? I think so. It has to be somewhere on the beach. I'm going crazy. Where is it? No chests anywhere here.
Is it? So confused. Has to be here somewhere, right? Not it. I think I've searched everything twice. Maybe we'll just have to use the violent option. Yeah, I can't find it right now. Try fighting better. Do we have any potions that we can use to help us out? Skin hardening, dexterity, life enhancement. Take this one. I will just... Okay, this doesn't do much. This guy does a lot of damage too. Holy shit, these do so much damage. Fuck. Even took the potion. I actually really have to go pee. I tried to end the stream before, but I do have to go pee again. All right. That's better. That's what I get for downing the entire bottle of beer. I had 2 bottles of beer. All right, let's sleep on it. Just borrow your bed real quick. Maybe we'll find more in the daylight.
It has to be here somewhere. Last time I just found it easily. Without even looking. Oh, I think I know what you mean. Not here either. Not the right chest. We need to go a little bit further inland. Maybe it's up there where the harpy is. I'm not sure if we can actually deal with the harpy. Thoughts on randomly generated map layouts for fresh loop replays for the same game? That can work. And of course also means that you know the experience is of a random is generally worse than that of a handcrafted one. So I think I prefer this sort of handcrafted approach that the Gothic games and Archolos take. Yeah, it's not going to be that far inland. You know, they got some forest scavengers. Oh. Die more rats. All right. Perhaps Archolos randomly placed the quest item? I don't think so. There's like a few like random events, but it's never like real quests. It's only this sort of reminder stuff where like some crazy person runs up to you and talks to you, and sometimes it happens, sometimes it doesn't. I don't think we can actually take on the harpy. Maybe if we switch around our rings. Have maximum strength. Ring of force, ring of force. Food. Spicy soup with cabbage. See if you can defeat evil harpy. There's even two of them. Nope. Wasn't there only one earlier? Yeah. Alright. Sleep again. Oh. Harpy stayed behind here. Maybe on the one I can do it. Did I see the grubby notepad? Watch the notepad. Holy shit, how do you kill these guys? Actually, not easier if you're playing a ranged character. Oh my god, how did it reach me? What?
Let's lure them into the town. Let some peasants die. Didn't quite get the last hit. Nic tu nie ma. Nothing to be had there. Didn't get the last hit, but okay, fine. Not that much experience that we're losing out on. Like the first time I played through this, I was playing a ranged character, and harpies are a lot easier to defeat if you're ranged. Ah. Come at me, bro. They're so fast. And use my Dota powers to get last hits. Not that easy though. Ah! Come on, Harpy. Okay. One person dying. Okay, never mind. Niczego tu nie znajdę. Nothing we had there. We can rob this corpse though. Alright, got an apple at least. And now we'll see if it actually might be up there, Roy's chest. That's like the last place it could be. I think last time I got that chest, like long before I actually got the actual quest for it. There it is. I don't have a lockpick anymore. That's a bit of a problem. Do I have anything? Light fish. Oh, Roy's key. Where did I find that? Null. Nic tu nie ma. There's the swamp weed. Some items, teleportation rune, elixir of strength, and a statue. But we're not going to teleport anywhere. We're now going to go onwards. Mam informację o bagiennym zielu. Mów, czego się dowiedziałeś? W okolicy znalazłem tę oto paczkę. Słuchnie i to konkretnie. To musi być to, czego szukaliśmy. Dowódca będzie zadowolony, ale samo znalezienie... Dobra robota. Don't even want to get to the perpetrator. Interesting. What's a cool name for a legendary blade? Ooh, cursed or blessed? I don't know. I don't think I've really thought about it. Zabierz mnie do... Don't mind. Udało mi się pozbyć strażników.
Naprawdę? I jak to zrobiłeś? Po prostu dałem im to, czego szukali. Co chcesz przez to po... Byli tu po Bagienne... Gadaj! Jakim cudem... Mam swoje sposoby. To nie wątpię. Pytanie tylko, czy przez te Tym się nie musisz... Ziele to broszka Roya, nie moja, więc nic mi do tego. Znając Rodericha, za kilka dni wyślę tu kolejny patrol. Z drugiej strony sprawiłeś, że mundurowi sobie... Zanim wypłyniemy, musisz wiedzieć, że miejsce, do którego... A nawet jeśli by ci się udało... Co masz przez to na myśli? To prawdziwy raj dla wszelkiej Paradise for łotrów, scoundrels którzy of bez all pytania kinds. Oderżną ci gardło tylko dlatego, że nie przypodobała im się twoja buźka. Możesz mi wierzyć, kolego. Dzielnica portowa w Archolos to spacerek po łące pełnej kwiatów w porównaniu do tej speluny. Nie mam wyboru. Będę musiał sobie jakoś poradzić. Jesteś gotów wyruszać? Nie ma Let's czasu go. do stracenia. Ruszajmy. Łódkę trzymam na brzegu niedaleko stąd. Chodź za mną i zachowuj się normalnie. Lepiej, żebyśmy nie zwrócili na siebie niczyjej uwagi. Let's act normal. Just casual. Dobra, jesteśmy na miejscu. O, to mój Nie obiecuję, że będzie wygodnie, ale o ile pamiętam, mam tu złotych pucharów tu nie znajdziesz, ale mam nadzieję... Zapowiada się ciekawie. Okay. No, to byłoby na tyle. Koniec trasy. To mi nie wygląda na speluny bandziorów, tylko na jakieś bagna. Ze schodu wieje silny wiatr, a prąd spycha moją łajbę na skały. Dalej musisz iść sam. Jak dojść do tej przystani? Idź po ścieżce i trzymaj się prawej strony. Gdy dojdziesz do starego mostu, skręć na wschód i idź prosto aż do masywu skalnego. Jest tam mała, zarośnięta grota. To jedyne lądowe wejście do przystani. Tylko pod żadnym pozorem nie zbaczaj z drogi. Nie chcesz wiedzieć, co żyje na tych bagnach. Masz dla mnie jeszcze jakieś rady, gdy już dotrę na miejsce? W przystani warto mieć przynajmniej jednego kumpla. Staraj się ich nie prowokować, a będziesz żył. Nie zmienia to jednak faktu, że byłoby ci łatwiej, gdybyś znał jakąś grubą rybę. Swoją drogą, zwykle nie obchodzi mnie, dlaczego moi klienci tu pływają, ale ty mi nie wyglądasz. Powiedz mi, Szukam mojego brata. Z tego, co udało mi się ustalić, jeden z jego porywaczy może tam być. W takim razie ten ktoś wybrał sobie doskonałe miejsce na kryjówkę. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć ci powodzenia. Raczej będziesz go potrzebował. No, zmykaj już, bo nigdy nie Jeśli uda ci się dotrzeć do przystani w jednym kawałku, pozdrów ode mnie Corteza. Może staruszek jeszcze mnie pamięta. Alright, need to say hello to Cortez. Wait, we're not in the third chapter yet? Guess we'll need to enter the haven first. Alright. We'll do that. Try to avoid most of these guys for now. A lot of fairly tough opponents here. Some of which we're not quite strong enough yet for. Like these swamp sharks, for example. I guess there are sharks in this game, but they're not like normal sharks. It's a swamp lizard, stronger than regular kinds of lizards. I might just die here. Unless I fight perfectly.
Got him. That was easy. Find some food. All right. Proszę, proszę, a kogo my tu mamy? Lorenzo pozwala wam w ogóle wychodzić z miasta, odkąd zabrano wam wszystkie statki? Gadaj, kto cię przysłał i czego tutaj szukasz. Przybyłem wraz z Janikiem. Jakoś go tu nie widzę. Mieliśmy problemy na morzu i teraz naprawia żagiel na brzegu niedaleko stąd. Mogę cię do niego zabrać. Nawet jeśli to prawda, wielu zna Janika i korzysta z jego usług. Mogłeś po prostu o nim usłyszeć, a jesteś tylko małym, zagubionym szczurkiem. Tak naprawdę to nie chcesz tego robić. Nie chcę, a to niby dlaczego? Tak myślałem, że zwyczajnie próbujesz mnie podejść. Oops. That was the wrong thing to say. It was. I know we have to mention Cortez somehow. What's the right option here? This is one of the things I don't really like about Archolos, that this sort of instant kill stuff happens. All right. Maybe this? Jestem jednym z przemytników. Przemytników? Wiesz? Chciałem zaproponować Oh yeah, that's Cortezowi it. regularne dostawy żywności, alkoholu i bagiennego ziela. I ja mam w to uwierzyć. Ciekawe, jak zareaguje, gdy dowie się, że przez ciebie stracił taką ofertę. Dobra, co mi tam szkodzi? Najwyżej to on cię zabije, a nie ja. Chodź za mną, pokażę ci co i jak. There we go, and that's chapter 3. Among the scoundrels. We'll talk to the pirate captain, boss person, who's Cortez. And we're gonna try to find a way to get to the big guy who abducted our brother. Co to właściwie za miejsce? Nazywamy je przystanią łotrów. Najgorsze łachudry Who lives z całej here? wyspy zbierają się tu, żeby chlać, walczyć na arenie, ubić interes i się dobrze zabawić. Był tu ostatnio jakiś wielki facet? Wielki facet? Jest też bardzo silny i wyjątkowo wredny. Wielu silnych i wrednych typów odwiedza to miejsce. Zresztą sam się rozejrzyj. Masz chyba oczy, nie? Panują tu jakieś... Jedyną zasadą, o jakiej musisz pamiętać na terenie przystani. Poza tym, jeśli ktokolwiek zobaczy cię ze sztyletem między żebrami, nawet... Macie tu To niewielka cena za to, że... Gdzie mam teraz... Widzisz ten budynek obok nas? To dom naszego kapitana Corteza. Trafiłeś akurat na porę, gdy Poprawka. Przyjmował gości. Pamiętaj, by okazać mu Dzięki za wskaz... Mam na ciebie oko, nowy. Alright, that is gonna be it for today. We're gonna end the stream here and continue next Sunday, where we'll talk to Cortez and do a bunch of quests here in the Scoundrels Haven
and get to meet the big guy. Thank you for watching, and I'll see you on Wednesday for some Dota, and as well as on Friday, and then on Sunday we'll continue here with Archolos. Goodbye, and thank you for watching, and enjoy the rest of your Sunday.